Zvakaoma. Zvakaoma guys. Ndibvise computer ndiise pana. Anobva ndambodya kubva kuseni. Manero akanaka. Vana Zimbabwe. Anobva ndambodya kubva kuseni. Saka mondiregererawo. Ndinongosvika pamba izvozvi. Kusvika kwandaita ndikuudza vana veZimbabwe vari kupopota. Vana veZimbabwe vari kupopota. Guys, last time ndakataura zvakanaka. Ndikati mamiriro akaita zvinhu tinogona kutadza kumbowana malive. But pandinenge nda free ndoya ndokupai live. Andi muri kuona. Saka ndikunzwa dzimwe boys dziri kupopota, Shapiro watiregerera mufesi wangu. Ngati andina kuregererai. Zvinhu zvinhu zvisina kunyatsondibhalansira. Hanzi kudyeko dog yaona ndikudya anonzi olives ne white cheese netumwe tungonaka naka semunhu achangosvika ndaspenda the whole day ana kumbodya ndingodrive ndiri handiri maona satime andawana pandangosvika kumanati regai ndibate hanziko yetera zvakata maiwanepe ndaita rombo rakanaka kwana ndafamba. Ndaita rombo rakanaka kwana ndafamba ndokwandadhumana neheti yakanaka. Kwana ndafamba ndokwandaita rombo rakanaka saka ndati mwari wakanaka. Ndadhumana neheti yakanaka kwana ndafamba. Ndikabva ndangoti aiwa regai tibva tatongotenga naye. tivhareko chabhivha naye. Saka makadii zvenyu regai ndikukwasei. Pane mwakati sina kuonana. Aizimbodya ndobhatirire upenyu ndokujusa kwacho ndochokwadi. Ndomboita chiluma. Nguva yati tisina kuonana hama neshamwari. Handina kuziva kuti kusaonana kwataita uku kuna watondisuwawo naye. Ndakusuwai futi. Tasuwana. Saka maona ndauya. Atete Bertanzi nini. Imimi hamuna kundisuwa. Pana mwana wandisuwa. Pakaipa. Ndikutengesa mukadzi. Muchadi mukadzi. Kana wakuramba mukadzi ndoshereketa. Paramba kana ndoramba mukadzi ndoshereketa. Ndonrasa. Pakaipa. Regai ndikukwasei. Ndakutanga nekukwasai. Problem iri apa ndeyekuti ndikuita nchidya ndine nzara isingaiti because ndichangosvika. But maona ndikuita nchida senchidya anyarira zvako zvichaita ndotoenda mungoma tone ndakasimba. Heti dzipa ndadziona dzakachipa zvisingaiti. Saka ndichatoti ndototenga dzimwe dzandichachengeta. Kuitira mumwe munhu achati ndodawo heti. Ndobva ndangomusendera iyoyo yacho yandinenge ndinayo heti. Handiri maona. But nangoita kuti zvinakidze zvimbotyisa pandamira.
zvimbotyisa, but dambudziko randaona nderekuti zviri sevehukama makadii mese ndiri kukwasai, handisi kukwasa individuals nhasi, ndiri kukwasai mese kawanda kuti makadii ndaane mwaka ndisina kuya kuzokurukura neni. Saka ndauya nhasi kuti kurukure. Pane zvinhu zvakaitika pakati apa ndisipo, zvinhu zvinochemedza. Saka mana ndabvunza kuti takatadzei naye Mwari. Ndambotaura nechokwadi. MaZimbabweans toita kunge ndisi takauraya Jesu. Hamene kuti Jesu akaurawa nesu here. Bosi kuitika kuita zvinhu munyika medu kwakuita kunge isusu ndisi takauraya Jesu. Habvisa hetu unobva waita kunge 𝗵𝘃𝗲 mukuru wemapurisa eSouth Africa. Alright. Ngoma Yuda. Zviri regai ndibvise hetu. Regai ndibvise hetu ndisare ndiri nini tikurukure. Pane vamwe vanoda kunyatsondiona ndione ndiye 𝗱𝗵𝘃𝗲. Saka nyaya yandinoda kutaura inyaya yakanaka nhasi yekuti isusu maZimbabweans takatadzei. What have we done wrong to deserve Zanu PF? Because if you see things that are happening now in our country, it's like we did something wrong. It's like when these people supported Zanu PF to say, okay, let's go into a liberation struggle. After a liberation struggle, then we make our lives better. It looks as if we did an error. Our fathers and mothers did an error to support Zanu PF. Thank you, Adelma. Thank you so much. It's like what we did was an error. It's like what Zimbabweans did was an error. Akaka kachiza, ka white chiza. Kanaka maningi. Saka tuita nge vanhu vakaita era yekusapota Zanu PF. Vanhu vaifunga kuti kuenda kwatiri kuita kuhondo nekudzoka tikakwanisa kutora nyika yedu kubva kuvapambevhu, Zimbabwe yedu ichanaka, ichagara zvakanaka munyika medu. Ndo zvimwe zviri kundirwadza Tete Berta. Zimbabwe iri kuita senyika yakarova mai. Kuita takarova madzi Africa. Unosaka rova mai unotanda botso. Ukaona maitikira zvikuita kuZimbabwe, tikuita nge isusu ndisi takatanda botso muAfrica yese. We are being followed by Uganda in terms yekutanda botso. Ndakachitaura nehama neshamwari pana ndichidriver nichiuya. God, I want you to learn something, you guys. Zanu PF was... Yes. I think you are right, my brother Tendai. You are right. There is nothing like Zanu PF anymore. But the part was hijacked by thieves. It was hijacked by criminals. Thank you. Oh. Thank you. Ndakasimba musharukwa zviri sei. Zanu PF has been hijacked by criminals. As my brother Tendai 𝗵𝘃𝗲 is saying here. And tripama one mdara rebel. Tripama one ndo chokwadi ichocho love. Tripama one. Zimbabweans tripama one. The problem that we did is we allowed these people too much freedom. We let them kill us without even retaliating. And the Monzora says he was wrong and now he wants to be faithful to Zanu PF. That's correct. This is why I say those people who follow Monzora, I don't think they are normal. You can't follow Douglas Monzora. He is saying he was wrong all along. He is in same line with the 𝗱𝗵𝘃𝗲, who apologized to Zanu PF to say I was wrong all along.
𝗱𝗵𝘃𝗲 apologized to Zanu PF that by supporting MDC all along he was wrong. Douglas Monzora followed suit, went to meet Mnangagwa to say we don't need elections in Zimbabwe because we want to build Zimbabwe. Douglas Monzora is speaking to, or was talking to Emmerson Mnangagwa, who has been there since 1980 after we gained independence, to say he wants to build Zimbabwe with Emmerson Mnangagwa. And he doesn't want an election in our country. Nobody achibvunza kuti asi turikutanda botso here. When did Monzora say that? That's pathetic, really. He said, yes, he did. He said that last week when he met Emmerson Mnangagwa. He said he doesn't want elections to be held in our country. He wants election to be held in 2028. That means he wants to extend Zanu PF stay in power illegally. Hence, he says he's a Democrat. Hence, he says, as we are too angry with the passion, we are under kumamiswa. Thanks, Ngoma Tinasha. We tolerated the hate speech too much. That's true. We tolerated things that are not normal. We allowed the things that are not normal to go ahead in our country. To the extent that if you see Zanu PF now is hiring graders to bulldoze houses down. They're hiring graders to bulldoze structures that are allowing people to survive. These youth, today's youth, they are not militant as we were. When we were youth, we were militant. But these youngsters now, they've never seen a good Zimbabwe. So what they are doing now is they are trying to survive. It's a war between poverty and survival. This is why you see they build structures where they sell things. Where they sell things. And the Zanu PF government does not care about these people. They bring bulldozers, they bulldoze things down. Zimbabweans, they go live, and when will the suffering of the children of Zimbabwe ever end? Chatakatadza chi, takauraya Jesu. Full boost, takauraya Jesu. I don't think good. Pasipanapa, ndofunga Judas Iscariot akatengesa Jesu aibva kuZimbabwe. He was Zimbabwean. Because Jesus even 12 disciples. Out of 12, those 12 disciples, one of them was Zimbabwean and was a member of Zanu PF. This is what I believe. Nenzara, guys. Nenzara. Jesus Christ had 12 disciples. Jesus even my disciples 12. Out of 12 disciples, one of those disciples came from Zimbabwe and was Zanu PF. I now believe why God is angry about Zimbabwe. Is it because we had a Zimbabwean Judas Iscariot, who was one of the disciples of Jesus, who went to sell Jesus. Who sold Jesus? He went to sell Jesus. He sold Jesus. Ngoma fani zviri same. Saka ndo mhosva yedu yandiri kuona. Zimbabwe inyika iri kutanda botso. Yekuti dzimba dzinopwanyiwa vanhu vakapeta maoko vachipururudza, hakuna kana wana anokanda dombo. Misika inopwanyiwa iri kuti vana vaende kuzvikoro, dzimba dzitererwe vanhu vadye, misika iri kupwanyiwa. Vanhu vakapeta maoko, hapana kana wana ari kuprotesta kana kuita sei. Ndo pamwana ndataura ndikati tiri kuripa ngozi. Zimbabwe inyika iri kuripa ngozi. Ngozi yatakapara ndeyekuuraya Jesu.
takatengesa mwana waMwari. Because Judas Iscariot akanga ari weZanu PF. Musamukona Mwari wakashatirwa. Mwari havamborega kushatirwa. 40 years. My Israelites akaita 40 years. Kuti vasvike Canaan. MaZimbabweans tapinda 41 years. Tichitambura. Tichikanya zvidhina nemate. Why? Takauraya Jesu. Ari muzvibate izvozvo. Tony, bwanji. Kunyumba tikuvhutika basi. Timadya kuno mukupeza izvi. Tikumadya. Anda kuZimbabwe alibe chakudya. Ineyo kuno ndikudya. Mupeza. Ndabwera pano lero. Ndabwera lero. Kanena kuti yanganani andu akuZimbabwe. Nali kumanyisa kogari moto lero. Pamwe ndafika kunyumba ati iya kale pansi ndimayambe kudya. So pano ndikudya. Andu saali kudya kuZimbabwe. Zimene ari kupanga kuti agwire ntchito anzana ari kubwera ndikupa. So pano ine ndati iyayi lero kashendidye andu apeze kuti iyayi achimwene ayakudya. Mwamva? Zimapasa chisoni tu. Kuti ife kuno kukala wakudya. Kudwala kupita kuchipatala. Madoctors ndi manesa liti. KuZimbabwe kulibe. Alibe salary. Sachitako ntchito ndi mutu wawo. Mwamva? Ife kuno kukala basi. Kupita ndi gari moto kubwera kukala pansi. Kumadya kumachita live on Facebook. And ari kuZimbabwe amakulira basi. Ndikulira. Kuchoka mao. Ndikulira. Mao kulira. Cheka lero kulira. Mao kulira. Apana zororo vana veZimbabwe. Chema nhasi. Chema mangwana. Makachema nezuro. Tikuchema nechinhu wani chinhu chatikwanisa kuchinja Zanu PF. Atisi kuchema nechinhu chakabva kudenga chekuti moti ichi chinhu ndechaMwari. Hakuna anokwanisa kuchigadzira. Haisi nyika inogadzirwa. Andiri muzonyati kutaura. Chinondirwadza inini. Tikatasa Zimbabwe. Zimbabwe ine an administrative seat. Same ine winotu. Achimone wanje 𝗭𝗂 bwino. Saka Monzora anobudirira. Kubudirira kwake kupusa kwedu. Kubudirira kwa Monzora kupusa kwedu. Atete rashi zviri sei. Kubudirira kwa Monzora kupusa kwedu. Kupusa kwedu ndo makaona kwa Harare. Harare is an administrative seat of Zimbabwe. The economy of Zimbabwe is played in Harare. Harare ndo nzvimbo inoitwa zvese. Ukanzwa vachitaura kunze kwenyika kuti tikuenda kuZimbabwe, vanotaura kuti Harare government. Because Harare is the city pazvinoitika zvese. But ndakashamisika kuona vanhu vemuHarare vakapeta maoko. Imba dziri kupwanyiwa. Ma 5 bedroomed house, 10 bedroomed house, ane matiles pamusoro munhu apedza kuvaka.
council iri kusiya vanhu vachichera foundation, iri kusiya vanhu vachienda kuita kusvika pawindow level. Paunotanga kuti wapedza roofing, council yako yakuzopwanya imba yako yaukavaka. Paunoti ndapedza imba, council yako yakuzopwanya. Kuti uende pamusika utengese chibage, vana vako vaende kuchikoro, ukwanise kuteerera rent, council iri kuya ichikudzinga, iri kupwanya. Ngatifambei muHarare tiende kuma industries una Southampton, kuma industries kuyako. Akusina industry iri kufunctiona. Vanhu are into buying and selling. But Zimbabwe government is coming to destroy. When they destroy, they are coming back to you as sayings to say, we are going to do this, we are going to do that for you. Mukoma 𝗭𝗵𝘂 zviri sei? Thank you mwana wamai. Hanzi pfuti ndo dzavakudikanwa. Atete Portia, thank you so much. We reached a dead end with the Zanu PF. When they invade an administrative city and destroy your livelihood, that means they don't respect the people of Zimbabwe. Zanu PF doesn't respect the people of that country. The people who are represented by that red blood. The people, black people represented by the majority black color on a flag. The gold that Zimbabwe has and the agriculture represented by green. That white triangle is supposed to be peace in our country. Do we have peace? No. Do we have majority rule? No. And that blood is still spilling in our country. 41 years after independence, after war, the people of Zimbabwe are still suffering. Blood is still being spilled by the same people who said they were fighting for our freedom. Ladies and gentlemen, takatadza chii chichatakatadza? Ndisu takauraya Jesu here? Ndosaka mana ndataura ndikati pa 12 disciples dzaJesu dziri 12, one disciple ipapapa came from Zimbabwe, and one of those disciples was Zanu PF, and that disciple is Judas Iscariot. Akanotengesa mwana waMwari kusvika Mwari vasamwa, Mwari vashatiro. Mwari vakaparadza Sodhomu neGomora, vakaparadza nemoto. Mukadzi waLoti akatendeuka akaita chibwe chemunyu. Mwari kana vachinge vashatirwa vanoparadza. Zvamuri kuona zviri kuitika muZimbabwe izvi ndezvekuti Judas Iscariot akanga ari munhu weZanu PF. Ndosaka muri kuona tiri kusafa, tiri kuparadzwa naMwari. Last week guys, ndakachema. Munhu andaiti munin'ina wangu wekuti ndaiti ndikada kuti kumba kugadzirwa ukaroyi, Ozzy was there for me. All of a sudden I lost him. As if not enough, mu UK kutaura kwandiri kuita wave kuti funeral in this country. Mune rufu mu UK rwaChristina Mare. Andina kupuwa mubvumo wekuti nditaura about this Christina Mare, Dewa Mamoyo. Andisati ndakumbira permission to speak about this lady. But ndiri kuchema nemhuri yekwaMare, yekwaChristina. Kuti vanhu vekwaChristina I know kuti muri kuchema muri kusvina misodzi kuti Christina Mare is no more. She is very popular in the United Kingdom, in the area of fighting for freedom, fighting for Zimbabwean rights. We lost a hero. I'm not going to say much about her because I did not get permission to speak about Christina Mare, Mamoyo Dewa. Vanomuziva vakasangana naye
kana vakambotaura naye kana vanotextirana naye vanokutaurirai what type of a person she was. But unfortunately, I did not get permission to speak about this lady. But ndiri kutaura kuti vanokwanisa kufona, vanokwanisa kubata maoko, ngatibatei maoko. Tarasikirwa neGamba. Haana kupinda mu-UK akangogara akati zi. Akapinda mu-UK akati zvandaona muno ndozvandoda kuti zviitwe kumba kwedu kuZimbabwe. And she has engaged a lot of people in regard to our situation back home to ensure that Zimbabwe attain freedom and independence. Zanu PF got its independence. Zanu PF people, they've got their own freedom. But if you are not Zanu PF, you don't have freedom. You don't have independence. Independence is for Zanu PF people. Freedom is for Zanu PF people. And the rest of you, you don't enjoy freedom. You don't have rights in our country. You don't have independence. You are not independent. So the fight for independence is an ongoing thing. The fight for freedom is still ongoing. So what do we need to do? We need to come together as Zimbabweans. We need to resist those demolitions that we are seeing today. Ngapati kana pachidemolishwa, kana pachinzi pari kutsva zvigireda ngazviche. Because they are destroying the livelihoods of children. They are destroying the livelihoods of Zimbabweans. There is 99.9% unemployment rate in our country. But you will surprisingly find a government hiring bulldozers to bulldoze houses down, to bulldoze market stores down. The government is not hiring those bulldozers to repair your roads. They are not hiring those earth movers to build bridges for you, not to be swept away by tyrants. But they are hiring those bulldozers to destroy your homes. Zanu PF, when it was campaigning in 2018, they said they were going to build 1.5 million houses. Until today, nothing was built. Instead, they are destroying 1.5 million houses which were built by Zimbabweans across the country. Instead of them building, ask them how many they've built and how many they have destroyed. Zanu PF government is destroying more houses than what they can afford to build. If you go to 𝗱𝗵𝘂, this is not a new program. There was a program known as 𝗱𝗵𝘂, where they destroyed Imbadzana Chinkshingaira, my 8-bedroomed house, and built a 2-bedroomed house, a 1-bedroomed house. They come here, they destroy your 8-bedroomed house, then they build a 1-bedroomed house, then they give you a 1-bedroom house. And they don't give you the people whose properties were destroyed. They are giving those houses to Zanu PF people. Takatadzei, that is my question. Instead of using those earth movers to fix our roads, to make sure that they vatakura marara muZimbabwe, Harare. Havasi kushandisa mabulldozer kutakura marara muZimbabwe. Vanoshandisa mabulldozers kudestroya dzimba dzevanhu dzakavakwa. Ukavabvunza dzamakavaka ingani imimi nedzamakapwanya ingani. They've destroyed 1.4 million houses and they've built only 10. They are destroying 8-bedroomed houses and they're building 1-bedroomed house. Toita say, Todini. They are gearing for elections, but they can't win an election. And Zanu PF has never won an election. Since 2000 up to now, I said they win an election. This is why you see they are ruthless. Because they've got any other means
of claiming victory, not through votes. Because no one is going to vote Zanu PF. And no one has voted Zanu PF. But they claim victory through certain means, not through elections. Ndaitaura nevakuru vamwe vandakakurukura nawo nezuva. Ndikatoita sei? Zvikani Shepherd, do you have hopes in elections? Ndikati takuenda election H6 kana number 7. Tichirigwa. Tasvika paextend yekuti kuenda kana kusaenda zvakafanana. Tinoenda kuelection yonorigwa. Toenda kuelection yonorigwa. Toenda kuelection yonorigwa. Kuenda kana kusaenda zvakafanana. Kana tichinge tarigwa maZimbabweans we are too soft. Tinopeta maoko tosekerera. Toti chamisa enda unorwa. Toti tsvangirai enda unorwa. Tsvangirai and me, we are just individuals. What are you doing to support your leader? Kuti kana tichinge tabirirwa election yedu, toita sei? Azina Wallace 𝗭𝗵𝘂 chimbori mhoresawo Mr. Yuda, please. Thank you, Wallace. Thank you so much, Monomai. They can't stop because more youth are supporting them, including Java. Vari kutoba nezvinhu zvacho zvavari kupwanya. Tiri kudziona mota dzakazara nezvekuba. And vari kubira varombo. So, ladies and gentlemen, we have prayed for international intervention in our country. We have prayed quite a lot. Ndaitaura nevamwe vakuru. Ndikati inzwai. Panguva yaMorgan Tsvangirai did not confine himself to Zimbabwe. Ndakaseka ndikaona imwe video yaMudhara Tsvangirai achirasika paflag. Ndikati Mudhara wakurasika paflag iprotocol. Tsvangirai engaged the international community to see what they were not seeing. International community, those guys does not come to our country. My German president or France president or none, they don't come to Zimbabwe. But one don't kutoona engagement. Kuti tauyawo tiri vana veZimbabwe. Nyika yedu tatambura munyika medu. Tiri kukumbira rubatsiro. Tobatsiro. Vanoona tovataurira nyaya dziri kuitika munyika medu. Ndo zviri kuitika muZimbabwe. Toita sei tiri kukumbira rubatsiro. Andiri mukunzwa nyaya yatiri. Zimbabwe hainake kana takagara muZimbabwe. Takatarisana. Zanu PF inenge ichita madiro nesu. Vachifamba vachipwanya dzimba, vachipwanya misika, vachiturova mambuya ari kutengesa. Vachita violence because they are confined. Kana vachibuda paZTV vanoburisa kuti zvakanaka munyika medu. Izvo zvinhu zvakashata. Tiri kutaza nei as opposition. Timbobudawo muZimbabwe, tingenje dzimwe nyika idzi. Dzimboona kuti munyika medu hamuna kumira zvakanaka. We need international intervention. We need the international to see what exactly is happening in our country. Tikuperera masocial media. Hatisi kusvika pamongo pekuti dzimwe nyika dzivhurike maso dzione. Hanzi naMkomatoni, it's high time Zimbabweans take the matters into their own hands. This is what I'm saying, Mkomatoni. Thank you so much. Antaura ako Yuda. Takagara mudzimba atete Olivier. We are seated inside Zimbabwe. We are confined in a teapot country. And the international community, they think everything is all right in our country. But actually, there is nothing right in our country. Idi ari busy kukumbira zvituna zvevafi nyika ichiparara. Atete Rashi, thank you so much. So what I am saying here is, ndiri kuchema leadership yedu opposition.
handisi kuchema neleadership yevamwe vaye vanotikumbira kuti ngatimbomirai zvemaelections munyika. Ndakataura ndikati kana MDCT rinonzi rinotungamirwa naMonzora iri MDCT yavatsvangirai tinashe zviri sei. Kana iri MDCT yavatsvangirai yakaita Congress 2013 tamu 2021 regai ndivatieuchidzana. Kana Congress yakaitwa 2013, the next Congress was supposed to be held or to be held in 2018. 5 years. Hakuna executive ya MDC inoita 20 years ichinzi national executive. Hakuna zvakadaro. Saka hakuna chinchonzi MDCT at the moment. Musanyeperwe. Chinhu chiripo is MDC Alliance. Ndo yatakaona yakaita Congress. Hakuna MDC yakamboita 10 years ichinzi ndo executive ya MDC. The constitution of the party says every year, every 5 years you must hold an elective Congress. Saka so far hakuna executive ya MDCT. Musanyeperu. Don't be fooled. Ndosaka uri kuona vachienda kunoengenja ED kukumbira kuti kusaitike ma-elections muZimbabwe. Monzora ari kukumbira ED kuti suspend ama-elections muZimbabwe. Ari kukumbira ED kuti suspend ama-by-elections muZimbabwe. Monzora ari kukumbira ED to suspend democracy in our country. Ndo zvinhu zvaaichema achiti Chamisa hana democracy. Chamisa does not respect democracy at all. Ndo zvaifamba Monzora achitaura kuti Chamisa respected democracy. Is he Monzora doing democracy? The current MDC executive has expired and they are still running vachizviti ndove MDC. Komichi is no longer chairman of that party. Zviri sei munya? Zviri kufamba here munyaradzi? Na Chris. Zviri kufamba here? Chris Manyika, Samuel Mtembo. Ladies and gentlemen, vhurikai maziso aya muone. Vatu mumboona. Musakotsira. Tisapusa. Because ndikati tiri kukotsira, ndiri kunyepa, tiri kupusa. MaZimbabweans takapusa, including inini, newe takapusa. Because zviri kuitika munyika, zvinhu zvatogona kugadzirisa nhasi tikada. Tikada kuti nhasi Zimbabwe inake inonaka Zimbabwe. Iwewe neni tikada kuti Zimbabwe inake inonaka. Asi takapusa. Nokuti tinotya, nokuti tiri kufungirwa nevamwe vanhu vapedza pavo. Andi munzwa nyaya ndiri kutaura. Mukoma Wallace anzi, so Mr. Yude, what's the solution now? Toita sei kutaurawo nevakuru like German, Russia, cause ndimi mukumusoro iko toita toi. MuZimbabwe yanetsa please. Ndo zvandiri kutaura mukoma Wallace. Dai ndanga ndine masimba ekuti ndikasimuka kunoengenja the British government vanondibvunza. The first question yavanondibvunza vanoti unonzi ani? Ndoti ndonzi Shepherd Judah. Wakamirira ani? Ndoti ndakamirira ani? Andina position mupati. Andidi, I'm just a sympathizer. Saka ndichienda ikoko ndofana kuno kuti inini ndauya ndonzi Shepherd Judah. Ndiri zvakati organization inonzi zvakati. Ndo vanhu vandakamirira. Ndauyawo nechichemo changu tikurukure nemaBritish. Ndinzwe iwo nekuti tapinda dambudziko apa tazama zvakati zvaramba. Tipewo mazano. Patiri kutadza ndepapi? Vachakubvunza vanokuti zano hatina rekukupa asi tiudze zvauri kufunga. Ndochivataura ndachifunga dai matibatsirane izvi kuti tigogona kuita ichi. Maresults acho ave aya. We must put what we call smart objectives. When you go to engage those people, you need what you call smart objectives. Your objectives must be achievable and they should have a time limit.
kuti kana ndaenda ndakunotaura navo ndichasvika kuRussia ndoona Putin ndotaura ndogara pasi ndokurukura naye anoti ndakunzwa zvauri kutaura Shepard uri kudei nokuti uda zvakati how long is your project gonna take because we don't want to prolong my projects asina nemusoro wese. Zimbabwe as it stands today it's very unstable. So any noise inoitika muZimbabwe ingave demonstration ingave chii Zanu PF government won't stand it. Saka takapusa atete Rashi takapusa ndo chokwadi ichocho takapusa unozwa wachira tina leaders. The leaders are there tinao ma leaders but we are not doing enough. Leader wachakamira apa akataura ngatite zvakati amubudi saka takutanga vanhu vaita surrender to our fate. All the institutions in Zimbabwe, if you look at them today, let's examine my institutions in Zimbabwe. Apana institution, you look at a fight for the freedom of people, it's a fight for the independence of Zimbabwe. Kuchka kwedu kwatiparira tavaranda vekuchka. 𝗵𝘃𝗵𝘁, how are you? Tavaranda vekutya ukaona rume guru rakaita senini richibvunda kudedera kukwata kudai gbagba unoziva kuti hazvina kumira zvakanaka. Tine vanhu vakawanda vari kufa muZimbabwe, vanhu vari kufa neCovid, vamwe vari kufa nenzara, vanhu vari kufa nenzara muZimbabwe. Ukaona vakakwanisa kurimawo tuchibage twatiri kuratidzwa zvezve vashoma. Kubvira rini Zimbabwe ichipemberera kurima chibage? Mbondiudzai. Kubvira rini nyika yeZimbabwe ichipemberera kuti yarima chibage? Taingorima kudhara, tairima padiki diki tichenesa ma50 bags kuGMB, 100 bags kuGMB. Zvazvinhu zvakunyengesa muZimbabwe. Ndaiudzwa nemwe bhururu wangu zvikanzi Shepard hapana chisinganyengese, ndakuzviona manje. Kutamba chigure kupasura para chotonzi chigure chinogona kutamba stereki chotonyenga mukadzi akanaka muarea nechigure chigona kutamba. Asi musayuda atanzwa kuno kuZimbabwe tiriko kuArmy tatambura, we're ready to change. Thank you 𝗵𝘃𝗵𝘁, thank you so much. Ndo pandiri kutaura ndosaka ndichida masoja eZimbabwe ndosaka ora ndakufarira boys dzangu ndikati boys ziri kudaira. Izvozvizvi ndikataura neboys ziri kudaira. Ndaitaura nemwe bhururu wangu ari kukomando kumwana wakamboshanda naye zvikanzi muri kunonoka ana Yudha, hakuna mukomando anoridza pfuta, hakuna. Handotya nemaFN pfuti zvakatooma mukomadhani, zvakaoma chokwadi. Ukaona pfuti dzatotya isusu ma-AK assault rifle yonoziva kuti musoja ari kuuya ane magazini 5 ane 1 magazini iri papfuti ne4 mamwe akalodwa ari umo. Ndopfuti dzatiri kutiza maFN pfuti yekuti ukaridza 2-3 rounds chemba inoputika. Ndopfuti dzatiri kutiza. Ukataza zvimatenga zvemasoja eZimbabwe zvatiri kutiza unorohwa nehana kuti itenga here ratiri kutiza. Hanzi vanoroverei vanhu. Ndakambotaura nyaya yacho atete flow, ndakamboitaura nyaya yemasoja. Ndikati haasi ese masoja amunoona anoenda kunorova vanhu. Unity yakaita sepresidential guard, personal army yapresident. Ndosaka muchiona kana zvikashata kazhinji kacho dzomhanya kukanda presidential guard. Because presidential guard kudhara kwaiendeswa vafana vaiva vanzi nhubu. Vanhu vaiswa presidential guard kudhara dzaive nhubu. Inini I was once recommended to go to presidential guard. But someone akangofila kuti haamfesiwi nhubu. Zvikanzi transfer maende kupresidential guard aende kuarmy. Dai pasina commandant wangu ainzi Machinga akazombomira akati aiwa zvite. Ingadai ndakatoenda kupresidential guard. So you find kuti presidential guard is a personal army.
yapresident. Ndo army yekuti kana dzimwe army dzese dzikada kupanduka, presidential guard will fight them. Ndosaka muri kuona pakabviswa Mugabe, first army yakatanga kubatwa presidential guard. Kumbeka sure kuti presidential guard is agreed kuti akubvisa Mugabe. Ukada kuona instead of them guarding Mugabe, Musuya vaitogada wana Chiwenga. Because Mugabe was about to be booted away as president. Booted out. Saka you find kuti ma units akada sana presidential guard, ma battalion akadaro aya kunoendeswa ezvo zvavakuendesa vanhu veukama. Ndaitotarisa panotumoti masoja ndaiona ndikati akani akondokaziva kompana yompana ndomuziva. Vamwe vacho ndakashanda nawo prison waona akatopfeka uniform yepresidential guard. Ndakati ko yakazoenda kupresidential guard riini. Vamwe vacho vakaendeswa kumasiya iwo. Ya personal army kwakuiswa vanhu vepedyo veukama ndo vaakuenda ikokuya. Vasiyana nePG dzataiziva. Presidential guard kuchitiguka. Kazhinji kacho munongoramba muri pa PG pamabarracks paipe kuseni muchikoro toyi. Haasese masoja anorova vanhu. There is department in army. Tell them Mr. Yuda. Ndo zvandiri kuvataurira 𝗵𝘃𝗲. Kuti ukada kuenda ndaibvunza ndaitaura nemumwe face wangu. Ukaenda pa 2 brigade. Kana pa 2 brigade. Pa 2 brigade. Ndopa unoona ukaenda pa chigedhi pa 2 brigade paya. Kuseri kuyeko kune chimba chemapuranga chiriko kuseri kuyeko. Ndokwaiponderwa na Justina 𝗵𝘃𝗲. Vana 𝗵𝘃𝗲 ndoko vairoverwa ikoko. Vese kana vanaitaidza mara vachitorwa vakapfura nepo pa 2 brigade paya. Pane mbiti dzemasoja dziri pa 2 brigade. Ndo paperera vanhu pa 2 brigade. Pachimba icho chiya chiri kuseri chemapuranga chiya. Maperera vanhu mweya. Munorowa munhu zvekuti kana neunoshamisika military intelligence yamonzo inonzi MID yayo. Vanda madiro ipo paya. Sandizanzi kuheti maisa kupi. Mamuchinja kunge zvakati. Heti ndamboimisa. Ndamboda kuratidza vanhu. Ndaitenga Samuel kwandambomira. Ndokwandatenga heti ino. Saka ndatoona kuti yakanaka saka ndatodzokera ndombotenga dzimwe. Apamboshaike munhu achati Shapiro ndoda heti. Saka ndikadzitenga kana ndinadzo munhu akatanda heti ndomupa. But still your image has been tarnished by those few who beat people. I really know 𝗵𝘃𝗲. Because vanhu vese vangoti masoja. Thanks scientists. Andiri maona. Saka nyaya inondirwadza ndeyekutaura kuti the administrative seat, the economic seat of our country, Zimbabwe, is under siege from Zanu PF. And why I am saying the people of Harare are the only people who can determine freedom of Zimbabweans. It is an administrative seat, a capital seat. Ndo mazvinoitwa zvese muHarare. Precisely that is city vanhu vakatanga wowo musiti Harare zvatopera Zimbabwe yaenda. Anzi true Mr. Yuda, I was sent to presidential guard after ndaita awu kuKinshasa. It was punishment. Yes. Ndokwandaiziva ka Dan kuti waiti wakandwa ku PG ito chete. Taiti kasvika wafana takatakura makenistic wafana vakabvisa mabhande vachiumburuka paipa wombosvika wombobaya uri wampana yo samsoro pasi ande samsoro pasi we nai but ungajera iwe mpana samsoro pasi ndatoda zogadha iwe wote bandit andito wafana wopseka bvuba tichamusadaro chivu takuwara unongori pachitigu Dan unongori pachitigu uri patoitoi ipo paya unoswera zuva rese forward one time in left up unoswera njombo unosvika pakutadza kuisimudza njombo ombonopinda nayo muchidhamu muya
yobuda muya omburuka ombomira unzwa wakauda kurutsa ozosimuka unodya sadza uri pamark time baba pachitigu pastate barracks paipai azekisa musoro pasi yakadhakwa. Who discovered that painful thing? Ndakapenga kani scientist tunga Africa unoita kuri Africa ukaona chitenderera so ukaisa musoro muvhu ndiri boa tetegeto zviri sei mogudo zviri kufamba reuda sei hama yangu tell them ndia pakaipa uri kuziva zvinhu zvako zvese zvauri kutaura ndizvozvo chaizvo pakaipa. Mwana wamaigudo ipo paya pa2 brigade ndopa mabasa ese pakaya mbuya Justina vasina kana bhurugu paya vachipondwa ipo paya. Saka tiri kutaura kuti we don't want such a government now. We don't want hurumende yakaita seyeZanu PF. Ndosaka maona ndataura kuti ati 𝗵𝘃𝗵𝘁 zviri sei kuti maZimbabweans yatiri kupa yatiri kuita inonzi kungozi anzi nengoro bhishi wobatu wakabatwa don ukanonzi unoziva kuti pakaipa paya. Ndakambona mwe gunman mwe mvesi yakadhibha akati vakatobuda nekumoza abuda nekumoza ndobva auya ndobva agara kumandara vakazoti vamubata vafanira vemared bareta vamubata mid amende akaziva sei kuti ari pakati ndobva tuma red bareta unomutora. Ndakasvika achirohwa usiku hwese vachifamba netsoka vachirohwa mazibhande vachirohwa ndikati iri hazisi basa hanzi munhu nhasi muri patopiki ipi mukomayudha ndasvika pakati henzo ndiri kutaura nyaya yekuti chatakatadza chii naye mukoma henzo. Ukaenda kuZimbabwe misika iri kupwanywa dzimba dziri kupwanyiwa. Zanu PF yakapromisa vanhu jobs 2018 4 years down the line now hakuna kana basa rakakrietwa. Mabasa akakrietwa takaona richipuwa gutu tikaona rimwe richipuwa anonzi Tino Chinyoka ndo vanhu vakapuwa vakakrietwa mabasa muZimbabwe nana 𝗍𝗵𝘂. The rest hakuna chamakawana. 𝗵𝘃𝗵𝘁 zviri sei the rest hamuna chamakawana. So there were false promises that were laid down by Zanu PF. They promised to build houses 1.5 million houses by 2023. Ask them today how many they've built. They've been destroying. They destroyed 1.4 million houses instead of them building 1.5 million houses. Hanzi naMonzora ari kuwina ne66% 2023. Mai maponga mazvita mauya makadi atete Zimbabwe yakaru takaroiwa 66% Monzora anenge achirota is masturbating. He is masturbating anyway because Monzora is not new in politics. Chamisa akawina nhasi munoziva kuti chinopa kuti Chamisa awine chii. It's not about Chamisa, it's about the Secretary General of the party, who is the heart of the party, who pumps the blood of the party. Monzora, our Secretary General, we never achieved anything. Takawina election, Bitari Secretary General 2008. Takawina election. Watchman Muari Secretary General. Pakangopinda Monzora, party yakabva yafa. Hapana election takazonyatsowina ine mutsindo. Vatsvangirai vakapinda 2013 election Monzora ari Secretary General. Hakuna chakabuda. Saka zvake zvekumasturbata achitaurira vanhu kuti 66% is a daydreamer. And vanhu vari kutaura ivava we are the electorate. Ndisi tinovhota. Ndisi kumuramba, ndisi takamuramba. Ndisi chamuramba. Vatsvangirai pavakapoinda Mudzuri. Vachapoinda Chamisa as 2 other vice presidents. He appointed these 2 ahead of Monzora. Monzora was there.
Hanzi na wala say you even isu tanzwao nekunyeberwa we ready kusiya vanhu wenhemao. Mukoma Wallace atichafanira just ngovasiya nawo. Ndosaka muri kuona ndauya live on Facebook kutakatadzei. We need to rectify this situation. We need Zimbabweans to stand up, rise up. Nyaya iripo yandiri kuona yekuti misika iri kupwanya vanhu vachingopopota paFacebook, vanhu vachingopopota pamainterviews, hazvina zvazvotibatsira. Ngatipindei munzira. Chimugredha chikauya kuzopwanya chigredha ichocho ngachipiswe. Because chiri kuuya kuzopwanya upenyu hwevana, chiri kuuya kuzopwanya upenyu hwako. Saka there is no need of keeping it. Saka vanhu vekuZimbabwe ngatisimukei. Hanzi tasvikawo pano maswera here my brother. Monzora is now daydreaming. 𝗵𝘃𝗃 yakamupengesa. Monzora is masturbating. So what we need first of all is what we call international intervention. I'm urging all my opposition politicians or my leaders edu ari muZimbabwe. Varume chiregai kuramba makagara muZimbabwe. Chimbofambai. Regai kuramba makagara muZimbabwe. Pane vari kufona baba ndichakufonerai. Regai kuramba makagara muZimbabwe. Yanguva yekufamba, because you need to sell our ideas to the world. Apana asingazive kuti chinonzi 𝗵𝘃𝗃. Because pataka Zanu PF yakatora nyika ine low inflation. Zimbabwe yainakidza. Zimbabwe yakanga iri nyika yekuti taiti tikatanga kutaura about Zimbabwe mainzwa kuti akutaura, ladies and gentlemen. But the country declined. The country declined. So what we need to do now? And Mkomada zviri say tichibvumira vanhu kusiya base or retirement at the age of 60 or below, and yet politicians in parliament above the age of 60. Mutema ufanira kubvumidza kuti munhu ashande. Ndo zvatiri kutaura Mukoma Lyson. Kuti the problem ndisu maZimbabweans takapusa to the extent of allowing my ancestors to run our life. Mugabe died at 95 or so years old. And Zanu PF were bragging that you are going to vote for Mugabe even as a corpse. Zanu PF was bragging that Mugabe will run Zimbabwe from his grave. Even on wheelchair, Mugabe will run Zimbabwe. This is what Zanu PF was saying. And boom, Mugabe is gone. Another ancestor who has got no clue how the country is run is at the helm because of army support. He has got no clue how Zimbabwe is going to run. These guys, they forget when Mugabe became president, he was just 56 years old. When E.D. Mnangagwa became minister, he was just 38 years old. 40-something years down the line, he is still there promising you. I'm not sure what promises is he gonna give that the future of my children are guaranteed. When they came to power, E.D. was 38. Mugabe was 56 years old. And these guys were promising me a future. Until today, I haven't realized the future. Instead, I am a refugee in another country. Mukoma Nete, thank you so much. These are the opinions from Zimbabweans that they now vote for civil war. People are saying we are better to fight another civil war that we fought in the 70s. And we need new reforms. I can't allow a 70-year-old deciding my future. Enough is enough. Thank you, Mukoma Lyson.
This is what Zimbabweans are vying for. You cannot allow an 80-year-old, 80, 90-year-old man to decide for a 9-year-old's future. What future are they going to provide when they fail to provide that future when ED was 38 years old? When Mugabe was 56 years old? These people failed to provide the future that they promised us. And the fun thing, drive away grade Anna, China. How can you go home and sleep? We are after destroying people's homes and livelihoods. It's so sad. Welcome, Mkoma Alexander, Mkoma wangu. Ndakakutaura payani kati musachengeta ndebvu mudhara, chengeta brain man. Andini maona nyaya yatiri kutaura. Sorry guys, he's my brother. I'm just joking with him. But nyaya yatiri kutaura ndeyekuti, what worries me is all these demolitions are done while Zimbabweans are standing. Not even one Zimbabwean is throwing a stone. Not even one Zimbabwean is protesting. Instead, they are running away whilst their livelihoods is being destroyed by people without a vision. Ladies and gentlemen, the thing that we see in our country today the things that we see in our continent, Africa, are the things that we should attempt to stop as Zimbabweans. Because once we start as Zimbabweans, the whole Africa will shake. Chirikudiwa ndechekuti tigadzire nyika yedu, tigadzire economy yedu. Zimbabwe is a country that has got potential to have a steady economy. We can stabilize our economy if we play our cards right. There is totally nothing wrong to fight oppressors. Totally nothing wrong to stop them, to stop their madness. Because if you look at what is happening now, they are showing their madness. Disregard of human life, disregard of children who want to grow up. These parents are building houses for their children to live in, and the Zanu PF government is destroying, disregarding the future of the kids. It's now the time to fight Zanu PF government. It's not time to laugh at them. No time to smile at them at all. How can you smile at a killer? How can you smile at a person who's destroying your life? No patakutaura. We should raise major arguments on these matters. We should engage the international community on these matters. Zimbabwe is not an island. Zimbabwe is a country in Africa. This is why you see even the strongest economy in Africa, probably South Africa, doesn't want to do anything with Zimbabwe. Now they are saying Zimbabweans go home. They'll rather chase us away. Go home, go home, go home, go home. Go and fight for your own. But we seem not to be concerned with our fate. Our weakness is in fear. We've got too much fear, which has left us isolated from the whole world. It's only in Zimbabwe where you see people tremble with fear. People suffer from a disease known as fear, whilst we've got medication to treat fear. We have got medication to treat Zimbabwe government's rabies. It's a rabid dog. They are behaving like rabid dogs, biting every Zimbabwean for no apparent reason. Why can't we stop them now?
It seems as if many people have accepted their fate, have surrendered to their fate. As I'm speaking, people are sleeping without eating anything in Zimbabwe. Their source of livelihood has been bulldozed down by Zanu PF. Anzina Mkumawalas, we are live with you in 3B Mutare. Thank you. 3 battalion. If I talk of 3 battalion. Vakomana yoti kada kusimudza nasu kuti hope chirotsva andiri maona. Saka tiri kutaura kuhurumende yegovernment, kugovernment yeZimbabwe, kuhurumende yeZanu PF, kuti varume musaona masoja ekunyarara muchifunga kuti vakapusa vakomanawo. Don't attempt these guys. Masoja edu emuZimbabwe vanhu vane respect. Vari kukunyarai, vari kufunga kuti muchagadzirisa zvinhu. But there is going to be a time enough where they will call enough is enough. A spade, a spade. You are like taking advantage of their calmness, of their discipline. A soldier is a disciplined cadre of a country. Ukaona tichita drill atichita rara left, right, left, right, left, right, left, about in, up, up. Is to instill discipline in those soldiers. But we can still remove that discipline from them. Vanhu vakanyatsojamuka chaiko chaiko Mkumawalas taura chokwadi. Masoja tovabatsira cause tese tiri kutambura. Muri kuzwa guys, ndinoda kuti muteerere zviri kunyorwa nemasoja. Ndakaudza mumwe munhu ndikati unoziva kuti when I go on live on platform, half of the people vari paplatform pangu are serving soldiers, and probably a quarter retired soldiers. General public vashoma. Zviri kunyorwa pana macomments amuri kuona pana ari kunyorwa nemauto ekuZimbabwe. Most comments you read here are written by soldiers in Zimbabwe. Of course, they can't tell you kuti ndiri musoja, kana ndiri chichi, kana ndi account is so forth. But most comments you read here are from soldiers. Most comments that or most deliberations or presentations that I do, I first talk to these guys. Ndotaura nevakomana vari paground vari kuZimbabwe masoja. Ndotaura nemaCIO. Ndotaura nemagadi, nemapurisa, nema-Air Force. Vakomana avo ndotaura navo. Ndokona ndikataura nemumwe anotondirifeya Shapiro. Taura naNhinga ari kuofisi yakati. Taura naNhinga ari kuofisi yakati. Vandofonerana kutoudzana. Pane mufesoda achataura newanonzi Yuda. Ende hapana musoja ari kuZimbabwe asingazive Yuda, hapana. Hapana mupurisa ari muZimbabwe asingazive Yuda, hapana. Ndakaseka ndichitaura nemwe bhuru wangu ndikanzi Shapiro, waita bho wapuwa nhamba dzangu nani ndikataura. Zvikanzi unozati tiri kugwanda uko. Officer in charge akadaura yaya kupolisa ndikamuti iwe tokuita zvaYuda panapa. Ndakafana kuseka zvikanzi akatonditi zvikanzi iwewe you underrate yourself Shepherd. Dai wanga uchiziva kuti mapurisa uko magadhi chero masoja zvavanotaura about you ka. Dai waizviziva but handina kuti uvhaire but ndati Shepherd uzive kuti you are sort of like a model to these guys. Because munhu wese akada kutaura anzi todaidza Yuda. Hazvinoti kudaidza Yuda kuzorova but kuzotaura, kuzoexposa zvinhu zvakashata zvinenge zvichiitika. Ndakasasa nemufesi ndikafanira kuseka. Ndikati alright, same mutoti cartoon boys. You understand? Hanzi masoja zviri kuitira imi cause marovero amunoita havasi vese masoja zvadataura. Dati mubate kutaura kwangu. Makaona pandakauya ndichikuudzai kuti Mbare, vanhu vekuMbare, handina kwasata live because I was driving. But pane musoja akatontaura zvikanzi mangwana kusenti kupaza Mbare.
Shepherd, taurira vanhu kumbare vane zvinhu mumusika vabvise. Because by 3 a.m. tetatopinda mumbare takutopasa. And it all. Saka zvakurova kuti ukaona zvadaro vanhu varotanga kuudzwa kunzi tiri kuita zvakati mangwana toita zvakati. Chizivai kuti hurumende yeZanu PF haisina support. What they can only do is violence, which is taking them nowhere. Anditi manzwa nyaya dzatiri kutaura. So the most obvious example yekuti nyika yapandukira kana mauto akupanduka munyika ndo zvandiri kutaurirai kuti zvinenge zvichida kuitika mangwana vana Yudha toswera tanazvo panapa pandakagara patebho panapa ndoswera ndakuziva what is going to happen tomorrow. Anditi maona kuti mangwana chii chiri kuitika muZimbabwe ndoswera ndazviziva pano. Saka mana achitaura ndikati geographically Zimbabwe is not an island. It's not an island. It's a country that is found in Africa that relies on its relationship with other countries. And isusu, as Zimbabweans, we must be able to engage outside world to say, look, what we are going through is this. To decide that as Zimbabweans, toite nenyika yeZimbabwe. Mkomatafadzwa makadii. So we must know kutoitei nenyika yeZimbabwe. What we need is to fix our country. We need to develop our country. Zimbabwe must be an industrialized country. Zimbabwe must have an urbanized society. And what we need to do is to ensure that we build industries in our country. We make sure that our country is urbanized. We need to fix our country so that we enjoy. Ukaona upenyu unogara maZimbabweans mu England. Ndaiseka musuno. I was talking to mweshamwari neighbor wangu mu British. Ndikatomuti ndakaseka ndikatomuti saka pa wakagara pa 3-bedroom house ino. This is what you all have. That's all that we have in life. Ndikati do you know if you go to Zimbabwe, a Zimbabwean has got a rural home. Munhu anenge ane kumusha land yakakura kunge town ino. Ari one. Achitaura this is my rural home. And that person has got a 8 or 10 bedroom house in town. Not your 3-bedroom house. And that same person might own a farm, 20 hectares or more. So you can say, really? I am telling you, if you see black Zimbabweans or black people in this country, you think what you see is what they are. No. Go to Africa, you'll be shocked. So, I was like an ambassador to my country, telling them that Zimbabwe is an industrialized and is an urbanized country where people have got more land to do whatever they want. Rather than a 3-bedroom house and 2 beds of vegetables behind your council house. No. So what we need to do is to make sure we take Zimbabwe through a transformation. When we say we need to fix Zimbabwe, we must be prepared for the consequences that are coming to make sure that the country is fixed, that we are embarking on a transformation to make sure that Zimbabwe becomes a heavyweight in our region as we used to be. So there must be what we call great transformation in our country. And how that transformation will come, let me be honest with you. It will never come on a silver platter. But it will only come if we overcome this disease known as fear.
We need medication for this disease. We need to stop fearing. This emotion of fear, it must walk out of your heart to say, I need to fix my country. If you look at Zimbabwe, Harare, as I've mentioned on, it was like a manufacturing city, the hub of Zimbabwe economy. Things that you see in Zimbabwe, they maximized advantages, our advantages against any other country. Zimbabwe, if you go there, the whole of Harare is clustered with industries but are closed. If we want to fix our country, ladies and gentlemen, I don't hesitate to say this. We need to be up on our two legs, each and every one of us. If we get up on our two legs, we go into the streets. When it means into the streets, I don't mean 200 people. I mean the whole of Harare. Rise up. You are the administrative seat. You are the manufacturing town. You have got the advantage of everything in Harare. So, if Harare is shut down, then the whole country is shut down. And that's true, Mr. Yuda. Africa here, you might have 50 hectares of land. Definitely. So what I'm saying is, the emergence of a new disorder in our country will definitely fix our country. So what I'm urging Zimbabweans at the moment, it's now right time, it's ripe. Houses have been destroyed. Market stores have been destroyed. This is high time that we should rise up now, not tomorrow. So, varume ngati rongei kutanga musi wa 1 July. Starting from 1 July, let's say Zanu PF government must be abolished. Starting on the 1st of July, we must start saying, let's abolish Zanu PF rule. Let's abolish Zanu PF government. Beginning of the 1st of July must be beginning of freedom, must be beginning of independence in our country. We have seen enough now. Anongomuka chiwenga achita lockdown. Achimuka idea achita mabendiridzai. These are confused cockroaches. We don't need them. Let's protect our country. Let's protect ourselves. Let's rise up as Zimbabweans. Let's say the 1st of July, we should initiate the abolishment of Zanu PF government. The abolishment of oppression. The abolishment of slavery in our country. Saka ndo nyaya takuchema. Andauya mukoma. Anzoona here 9-year-old boy arumwa nebere in Zimbabwe on the 2nd of May. Haana ziso and half of his head gone. Akashaya kukurapwa in Zimbabwe too. We wish as doctors in it's so sad. Ndakamona mpana akarumwa nebere uya. It is so sad. The health system in Zimbabwe has collapsed. It has collapsed. So let's abolish the military consequences that we saw on the 2017. There were unforeseen agitators who made sure that 2017 became successful, but later on attacked the people. Later on removed protection from the people. As I'm speaking, some are quite prepared to ensure that we gamble our lives to make sure that Zimbabwe becomes a free country again. So, ladies and gentlemen, the 1st of July must be the beginning to say we need to stimulate an uprising in our country. We need to make sure that Zimbabweans go into the streets
starting from 1st of July going upwards. Ndonyaya takutotaura kuti hatisisina chatotaurirana nehurumende yeZanu PF. Kana vakusvika pakupwanya dzimba dzatorara, vakusvika pakupwanya misika yatotengesera, saka chatichatya chi, chasara chi. You don't have a roof over your head. You don't have somewhere to make money to send your children to school. The government does not even subsidize on education. They were saying 2018 free education by the year 2018. And 2018 came and gone. And why? Kavai kana vaifunga kuti 2019 haisvika 2018 haipere. Vakambotanga vachiti education for all, housing for all, health for all. That never came. So, hanzi Dr. Prophet Melonti Oras Mukanairi koja zvakaoma. Saka patasvika pakuda an internal change, and that internal change must only be initiated by those who are in Zimbabwe. As we also shocked in Mutare kuti Chiwenga anoti lockdown, then Idi anoti magitare ngaro zvinoshamisa. Zvirutoshamisa izvozvo. So it shows that these guys, these idiots, are not even doing enough. MDC chamisa ijeta raimirira Mnangagwa saka igweta raimirira Mnangagwa saka chamisa akutanda nei kuziva guardboard ratsvangira iShepherd MDC iripo idensa waIShepherd vasingamudi ari based on security MDC mkoma mprofita mofu. It's not kuti hanzi vanhu havadi Shepherd kana kuti vanhu havadani. Patasvika, it's not about individuals. It's not about individuals. It's not about individuals at all. Patasvika pakuda iwewe neni. Kwete my individuals. If we start attacking President Nelson Chamisa, we are attacking an individual. So far in Zimbabwe, since independence, Chamisa is the only opposition leader who has managed to put up a fight against Zanu PF, who has defeated Zanu PF clearly. Andini manzo, mukatasa pa 2008, takarwa Zanu PF clearly, but Vatsvangirai did not manage to stand the heat. Chamisa stood the heat. The difference is between Tsvangirai and Chamisa. Vatsvangirai ta wina election. Takuda kuti ngatisimuzei mudhara apinde muState House. Mudhara akabva afurirwa nevanhu vakanzitiza mudhara uda kuurawa. Vazatopinda muBotswana. Vachamisa vakaudzwa zvikanzi Chamisa uda kuurawa tiza. Chamisa akataura kuti hakuna kwandinoenda. Kana ndichifa ndofira muno muZimbabwe. Ndopano ma differences aripo. Vachamisa vakabikirwa chigaro muparliament. Zvikanzi your leader, ndo chigaro chamuri kuona chanetsa chodiwa naDouglas Monzora. Noti Monzora hasina any source of income. Haana law firm. Law firm yake ndiye mbavha. Monzora imbavha. Makabikwa chigaro muparliament. Sekunzi Chamisa anenge ane mabodyguards, anenge ane mapex as a minister, anenge ane motikari yestate yanopuwa imomo ari head of opposition. Dai ari mudhara wangu Tsvangirai aitora. Mazivira anoita Mogi. Mudhara Mogiza aitora chigaro chiya. Vanhu vaChamisa vakasimuka vakati nai Mnangagwa. Iwewe uda kugadzirira basa Chamisa. Why not kugadzirira basa 99.9% unemployed? Wozopesana na Chamisa. Kuda kundinyaradza nechigaro. Hazvina zvobatsira. And Chamisa refused
to go into that position. Because I ziva, it's not about Chamisa. It's about the people of Zimbabwe. But I am Dara Changirai. Ziri Moso. Mazira knows it. And Mrugon. So what we are saying here is, ladies and gentlemen, is ngati motora yekuti July uyu atikwaniseri kuzvisunungura. Because we can free ourselves anytime we want. Apana munhu ari kuzouya kubva kudenga kuuya kuzokuudza kuti iwewe ita zvakati. Hana yako ngaikutaurire. Ndo pfimbi yako yemashoko. Ngaikuudze kuti ndiri kufa nenzara. Ndakuda kusunungura nyika yangu. Ndakuda kuzvisunungura. Andi muri kunzwa nyaya yatiri kutaura. Because zvinhu zvakawanda zviri kuitika muZimbabwe zvaakuda kuti maZimbabweans tizvibatsire tega. Because mukada kutarisa munyika yedu yeZimbabwe tine government inotungamirirwa napresident. Tine cabinet mugovernment, maministers, machi vanorana government. Tine vanhu vakapoindwa kuti vaite basa mugovernment. Thank you, Professor. Thank you so much. Thank you, Mof. Yenyu neni, Mof. Tikada kusatrusted kuma individuals tinorasiswa. Zvakuda imimi neni. Kutoite. Ukatasa ma top civil servants. Vanofamba nema top class vehicles in Zimbabwe. But the rest we are starving. Saka mwana ndataura kuti ngatisimukai varume. Ngatimbotorai 1 July. Kubva musi wa 1 July zvichikwidza. Tomboisa fyedu kurutivi. Timboona kuti nyika yedu hatisunungure here. Andi mukunzwa nyaya yatiri kutaura. Tirakuona kuti nyika yedu hatisunungure here. Let's advance our concerns. It will be chaotic because Zanu PF government does not want people to contribute or people to say anything that will better themselves. So let's focus on getting our country out of the hands of Zanu PF. Kana pachizoitwa ma-elections ozoitwa. Kwete zvekutaura kuti hanzi hakufanira kuitwa ma-elections nekuti iwe inini ndichangotora chigaro cheupresident weMDC hakufanira kuitwa ma-elections. Monzora, don't make me hate you. Don't apply kuti inini ndishandise hatred yangu against you. Because your thoughts are venomous. You are like a 𝗵𝘃𝗲. Uri nyoka. Nekuti inoruma chaisingadye. Kutuma kuzoparadza MDC neZanu. Ladies and gentlemen, vanhu vemuZimbabwe tanyanya kunyarara. Vana Monzora by now ingadai vasichakwanise kufamba kana muHarare. Haungatuma kuya kuzoparadza party yevanhu wotaura kuti ngatimisei ma-elections. Who are you? Who are you, Monzora? Unotaura kuti timise ma-elections. 1980 Zimbabwe had elections. 1985 we had elections. 1990 we had elections. 1995 we had elections. 2000 we had elections. 2002 we had elections. 2005 we had elections. 2008 we had elections. 2013 and 2018 we held elections. Then all of a sudden, boom. Mwana wenyoka nzvenzvana yakutaura kuti hakuchafanirwa kuitwa ma-elections until 2030. Who are you? Uri chindakwenya. Monzora chindakwenya. Saka vari kuvaviwa nechindakwenya ngatigerei. Tichigere chindakwenya chibve ichi. Muri kunzwa nyaya ndiri kutaura.
gerai chindakwenya chirowe pasi. Chonotaura zva2030 chiri kubhini. Maelections a2030 chiri kubhini. Andimudza nyaya ndiri kutaura. Saka guys, I don't want to take long. Ndatinini today. Andimunzwa ndakaneta. Lamusika nditanga kudya. Andisati ndanyatsodya emu. Saka I need to rest. Then tonana, if all goes well. Ngataure mangwana. If all goes well, let's meet tomorrow and talk. Mungwana ndisina kuuya nenda batwa. Ndakataura vanhu ndikati problem yandiri kuita ndeyekuti most of my time ndenchidriver. Saka kana ndichidriver a truck enda kwenyu atende flow maseka. Most of the time ndenchidriver zvinhu zvinenge zvisina kunimirira zvakanaka. Ndakaudza andisavamona ndakataura last time ndikati handifanirwi kunge ndichichema kuvanhu. Mungwana ndichaya ndichichema help yanenge ndichida. Ndenge ndichida kubatsira someone ane problem kumba Zimbabwe. Handisana mboya ndichichema ndashaya rent, ndashaya mari yemagetsi, ndashaya chekudya. Handisana mbochemera vanhu kudaro. Nekuti munyika muno makanaka. Kana ndashaya rent, ndashaya chekudya, ndinongofonera veukama, guys ndipewo kana temporary job nonimbowana mari mbichana, ndotopinda ndotopuwa mari. Because life yedu yakashatiswa neCovid last year. And can I get a copy of the Zimbabwe Constitution or a link? I think people will manage to put it here. Ndaitaura na someone. Madam wangu, most of the time ndaitaura na someone ndikati unoona kuti kubva ndapinda muno munyika muUK, ndakasvika ndakaona semunhu asina kudzidza sekudzidza kwakaita vamwe. Naye ndikaenda kuchechi kumasowe, paisimudzwa vanhu vachinzi ndingi ndidhokta zvakati, asi vanonamata kumasowe, ava ndinesi, ava ndichii. Saka pandakabva kuZimbabwe ndaive ndiri risk and loss controller, ndina advanced diploma resecurity management. Saka ndakati ndakagara mumasowe, munyika muno muUK zvemadiploma zvakafezwa zvisina basa zvazvo. Kuti vatange kuti munhu atanga kuverenga unofanira kuva nefirst degree. Ndosaka muri kuona ndakarida situation yacho. Ndobva ndatanga kufunga back home. Tonderai ndira akaurawa, ndarambwanda vakaurawa, vanhu vakavauraya hapana kana one akasungwa, not even one akasungwa. Hapana kana proper investigation yakaitwa. Saka ndakangotarisa chinhu chinonzi forensic science, something that uses science to solve crimes. Ndikati let me start that. In the venue ndaenda kumba, ndadzokera kuZimbabwe, I make sure kuti those people who killed Tonde, who killed even Ndarambwanda are accounted for. Ndosaka ndakabva so my aim was kuti ndikangoitawo degree roro ndobva ndaenda kumba. And I thought things were gonna be alright as soon as possible. But ndakutoona now 12 years dzatokwana ndiri muUK. Saka muona ndaiti ndikapedza degree ndojambira degree ndojambira. Yeah, CSI is part of my work as well. Crime scene investigator is part of my work as well. Saka you find kuti ndai ndikapedza degree ndoti sazvanaka, let's hope by 2008 ndaka aim out by 2023 Zanu PF will go, ndodzoka kumba. Ndosaka maona ndaita rush and ndaita hurry kugreba as many degrees as I can in this country. United Kingdom
is a country with opportunities, where if you want to develop yourself, you can develop yourself. Ndosaka mwana ndaimhanya ndabata makombiyuta ndabata forensic science ndabata masters ndaenda degree in teaching ndaita nursing, because ndaiti time painosvika kuti zvanakakumba ndotakura dzidzo yangu ndonobatsirana nevanhu vari kumba. But zvakatora mukana, zvakatora nguva yakawanda kuti ezvezvi ndakurealiza kuti that dream can only be true when people of Zimbabwe think the same or think what I think. Kuti tikaita brush aside our fear, then we can be able to free our country with whatever means. So I aimed izvozvo ndozvinozvishandisa kumba. So I was not into jobs. So nombofunga ndoenda kubasa, ndoenda kuchikoro, ndaenda kuchikoro dzimwe nguva ndichiita part-time job, but zvaindiremera. Ndasikarari zvaindiremera. So munhu aitosustain family yangu was my wife. And unfortunately last year she lost her job. Not because she wanted to lose the job, but because of COVID-19. Paishanda vanhu vese vaipo vakapera kufa. Paishanda mukadzi wangu. Vanhu vese vaipo vakarohwa neCovid. Covid yanga papana about 45 residents. Dzese dzakarohwa neCovid. Nehama dzavo, vakadzi vaiva kuzovaona, vazukuru vese vakarohwa neCovid. Pera kufa. Saka vakabva vangoti kambani yakabva yavhara ikati hazvichabatsiri because vanhu vapera kufa pavharwa. So she lost her job. Pakaruza basa rake, ndakabva ndaita a problem kumba, ndakabva ndafirwa nemwana. Saka you find kuti pakafa mwana, I had nothing. I had to start looking for money to give my son a proper burial. Ndapa mwana a proper burial. Ndakasara ndaatsuro. Kuchikoro kwandaienda takabva tamiswa nenyaya yeCovid. Because of COVID my students hamukwanisi kupinda maward, ndobva tamiswa. Saka I was like surviving on student finance and it stopped. That plunged me into a serious financial crisis. Hakuna kwawaigona kubuda kuenda. Because that room lockdown, you couldn't even drive, couldn't even do anything, couldn't even get a job. The companies had closed down. Saka ndakapinda financial crisis isingaiti. Rent arrears, council tax arrears, magetsi aidiwa, mvura inoda kuteererwa, chikafu vanoda kudya, a lot of things. Zvakatanga kuita collapse. Hope they are going to consider you panzvimbo. Nyembe ngavakupe dho nyaya dzako dzisingawedzere kana 1 vote zvayo. Ngoma Sebastian. Alright, Ngoma Sebastian. Saka you find kuti ndakapinda in a financial crisis yanga isingaiti. Vanhu ndakakumbira, ndakakwereta mari dzekuda kuti ndivige mwana, ndandisina kana mari. Ndikawana kandawana ndovadzosera, ndikawana kandawana ndovadzosera. Saka ndakapinda a serious financial crisis. Saka makuona ndakangotanga kushayika painternet, ndakutomhanya kuti regai ndafonera hama neshamwari pane basa here, hatoda driver panapa, pane rori rakatira zvakati. Ndakamhanya ndikaita take the job, kamhanya nerori iyo quick bags kuti auzoshaya mari yekuti unotengera vana chingwa, auzoshaya mari yerent. It's quick bags. Saka ndakabva ndarova quick bags kuti regai ndimhanye ndodai. Kana ukadzoka waidhey ukanzi 100 pounds, it's reasonable. Kamhanya ukaenda paNewcastle apa ukadzoka, kamhanya ukaenda apa ukadzoka ubva wanzi 100 pounds, it helps a lot. Andimona pane vamwe vakazomboya kuinbox, kuna hama dzakachemawo neni vakati mukoma tanzwa kuchema kwenyu, hatichatauri mazita. Ndakazomona kuti mukoma ndakuisirai 20 pounds nditengere vana chingwa. Umwe akati ndanzwa tsitsi ndakuisira 40 pounds shepherd tengera vana chingwa. You understand? Ndakazomanage kubhadhara magetsi and so forth.
but hazvisi zvinhu zvekuti muuk unochema because munhu wese ari kuchema nefinancial crisis. Munhu wese ari kuchema muno muuk. People lost their jobs. Vatori kutomboshanda vamwe vanhu vanoshandawo kune makewe kunochengetwa chembere, vamwe vanoshanda muzvipatara, manesi and so forth, but macompanies mazhinji ese anga akavharwa. Vanhu laki rekuti macompanies anga akavharwa, kana wanga uchishanda waitwa inonzi furlough, saka wairamba uchipiwa certain amount of money every month, but kana wanga usingashande zvavharana. Ungesati tiri kuchikoro zvakabva zvavharana andiri kuona. But anyway, ndiri kupika saka muna ndichiti ndikamboshaika paindaneti ndombomhanya ndoita 1 2 3 things. Ndiri kupika ndozvakanakira UK, yakasiyana nekuzimbabwe. Kunoku unopika haumboshayi chekuita. Chinja ndakaramba kuenda noclaima mabenefits ekunzi bhozi ndikaenda kujob center kuti handisi kushanda ndikudawo mari, vanondipa mari. Pandakati no, izvozvo zvandidi, regai ndimhanya ndite run around. Kana ndikaona mabhodhoro ada kutengesa ndomhanya ndotengesa zvataita kumusha zvezvo. Kuti akurira munhamo kutoziva zvekuita. Hapana pandisingapinde, kana svika zvaoma unobvisa suti ogadzikapo. Andoona. Because ezvinezvi zvikoro zvakavhurwa. I can still go and teach. I'm a qualified teacher. I can still go and teach. Andoona. Saka kuenda kunoticha kwacho nenyaya yeCovid kwakunetsa. Ndokwa matichers acho akungozvityirawo and so forth muzvikoro nenyaya yeCovid zvakunetsa. Saka ndakaona kuti ndoda zvinhu zviri simple. License riripo, rori riripo roda kumhanyiswa naro, nongoti gigi nomhanya ndodzoka ndouya ndogara hangu kumba. Saka mangwana mugona kundishaya, mugona kundiwana. Togona kuya live, togona kushayana, togona kuwanana, but kana pane ndiri live, I think notifications will fly kuti I'm live on Facebook until things stabilize. Saka don't be disheartened. I'm going to be to be here sporadically, not consistently. Saka mukandishaya musazochema kuti mudhara hatisi kumuwana. No, ndiripo. I can still come. But kana ndichidrive ndizonyanyoita live like this handizokwanisi. Because nechida kazhinji ndoshandisa phone yangu se-dashboard cam. Saka ndowanzoisa live kuti if anything happens, I can still come back and view it on Facebook. Andiri maona. Hanzi boss udamuri say, thanks we live live ndidzo nyaya idzi kwete zvana munanga gwarawa inoitiswa nana java. Zvinhu zvinorwadza best zvorwadza. But omana regai ndikutipe kana muchigeza, kana takugeza paipa takugeza ukasasipo musoro mugeze apa area iyi muigeze area ukaona sasipo vhurai nzeve. Ndozvakaita musoro wangu kudai sazvori kwakadai kawo. Mugeze area bozi ukaibata kudai ukadai nonhuwa zvisingaiti. Saka inenge ida kugezwa area iyoyi. Ndoimwe area ndakaona kuti toineglect, but itip off zvayo. Nyaya iripo guys yandiri kutaurirai ndeyekuti kutanga muna July, tikangopinda tapinda 1st July chete, let's make sure kuti whatever we can do muZimbabwe, let's start. Kana katanga iri your way, ngaita hayi your way, as long as Zanu PF government yaenda. Saka #, Zanu PF must go, must now start. Let's spread #, Zanu PF must go. Let's spread the 1st of July. Tikaita stairway haina kids. Iya demonstration yekupinda munzira zvakaitwa nedzimwe nyika, anzi England to group D, anzi futseka. Amen. Ma messages ari kupinda. Saka yakuda kupinda munzira indefinitely. Ikatanga yowe tiri munzira, kana tikaita 10 years tirimo Zanu PF inoenda chete. Kana tikaita mwedzi tirimo Zanu PF inoenda chete. The good part chandiri kufarira nchekuti mukati medu tikatanga ma demonstrations iwaya
ndiri kukurudzira masoja eZimbabwe vanotumwa vaya, vatumwa vasatani vaya, vatumwa vaJudas Iscariot. This time mukaridza pfuti kuuraya vanhu, musazoshamisike muchiona muchiurayiwa muchiridzirwa pfuti. Because mukati medu tiri kuzodyarana ma-ex-members of the force. To make sure that mukatanga kuridza pfuti imimi, we are going to disarm you. And once we disarm you, we are going to return fire. This must be clear to Zimbabwe National Army. That you don't have monopoly of killing. Stop killing Zimbabweans. You don't have monopoly of killing. Anyone can be a killer. But because we were a respectful lot, we did not want blood to be spilled in our country. Saka tatanga nyaya yekutaura kubvisa Zanu PF, hatisi kubvisa masoja. Kana uri musoja, you are going to remain a soldier. No matter what government comes. You are not going to lose your job because you were a soldier during Zanu PF government. No. Hakuna mpurisa achadzingwa basa achinzonga uri mpurisa during Zanu PF government. No. Hakuna Air Force anodzingwa basa kana mugajeri anodzingwa basa. If you are commissioner of prison, you remain commissioner of prisons because prisons is not Zimbabwe. Pakaipa best. Ndati ndisanokuvapa warning mwana wamai. Ndati ndisanokuvachanangurira kuti this time zvasiyana nepamaiuya muchipfura vanhu muchiuraya. Yatakutamba panapa kana uri musoja, ziva kuti you are going to defend Zimbabwe. Vana veZimbabwe kana vati government iripo havachaidi, let them determine who they want to be governed by. Soldiers have got no right to stop Zimbabweans from choosing a government they want. So if you are a soldier, stay confined to your barracks. Mapurisa, come and maintain law and order. Don't fire any weapon. Mapurisa musauraya vanhu. Starting from 1 July zvichikwidza, takuchitaura kuti zviri nani tibvise Zanu PF government iende, titsvage hurumende yatoda kuti ititonge. Mapurisa eZimbabwe kana muchiuya, come and maintain law and order. Because vanhu vari kuzobuda in their millions, not in their hundreds. So if you make a mistake of firing your weapon, people are going to fire back at you. Because it's easy for us to 1 million to disarm 10 soldiers. It's very easy. It's easy for us to 1 million to disarm 10 Mapurisa. It's very easy. And when we disarm you, we will arm those within us who have got experience in using these firearms. Saka musaridza pfuti Mapurisa. Musaridza pfuti masoja. Kana masoja, you don't need to come. Stay in your barracks. Zimbabwe National Army, you are there to defend the country against foreign invaders or rebels. We are not going to rebel. We are going to remove Emmerson Mnangagwa's government by protests. Don't ever allow yourselves to be used by Zanu PF government. The country does not belong to Zanu PF. The country belongs to Zimbabweans. And the Zimbabweans have a right to choose who they want. Kana vaona kuti kutonga zvakanaka vane kodzero yekubvisa. Saka masoja musatumwa nepolitical party kuenda kunodefenda political party. Tiri kuti masoja eZimbabwe, remain calm. You are the Zimbabwe National Army. No one is going to fire you from your job as a soldier because you served in Zanu PF government. Stop serving my political parties. We are going into the streets not as MDC, not as Zanu PF, but as the people of Zimbabwe. So I am urging the soldiers to stay in your barracks. Because if you come and fire a weapon, don't be shocked that people are going to fire at you back. They are going to fire back. So don't be surprised.
that vanhu vakupfuura unofa ndiwe and pfuti dzicharidzwa dzenyu. Hakuna pfuti icharidzwa iri kubva kuSouth Africa, hakuna pfuti icharidzwa iri kubva kuTanzania, hakuna pfuti icharidzwa iri kubva kuZambia, hakuna pfuti icharidzwa iri kubva kuBotswana, hakuna pfuti icharidzwa iri kubva kuMozambique. Kana pachizoridzwa pfuti, pacharidzwa pfuti dziri kubva kuarmy barracks, ku1 command. Kana pachiridzwa pfuti, pacharidzwa pfuti iri kubva ku1 brigade. Kana pachiridzwa pfuti, pacharidzwa pfuti dziri kubva ku2 brigade. Kana pachiridzwa pfuti, pacharidzwa pfuti dziri kubva kusupport unit. Kana pachirira pfuti dzichabva kuprison. Saka musazoshamisika kuti kana vanhu vakutaura kuti hurumende iripo iri kuvadzvanyirira havachaidi, imi motumwa kuenda kunoda kunopfura vanhu. Desist from killing innocent people. Let the people march peacefully mass streets and remove Zanu PF government. We are not removing army. We are not removing ZRP. We are not removing prisons. We are not removing Air Force. But we are removing a political party government. A government formulated by a political party which has got no clue whatsoever of running our country, of running our lives. They are destroying our houses. They are destroying our market stores. Saka kutanga July 1 zvichikwidza chakutotsva munyika. MuZimbabwe chakutotsva. Takusimudza chimurenga chekumeka sure kuti Zanu PF go. No going back. Ngatibvisei chirwere chinonzi fear. Masoja ndo andiri kutaurira panapa. Kuti mucharidzirana mabarracks ikoko. Vanonzi vari kudeploya vaya expect kuti mukadeploya imimi kune vachakuteerai vari kubva musame barrack menyu munomama chete. Saka desist from firing any weapon against civilians. These are people who are marching against a stupid government, against a government which has got no clue of running their lives. Since they took over from Robert Mugabe, we thought they learned mistakes from Mugabe. 2005, kwaikaitwa muramba-tsvina. Vanhu vakapwanyurwa dzimba, vanhu vakapwanyurwa misika. And taifunga kuti maybe they learned from that mistake Mugabe did. 2018, 2021, I never expected that the blunders of Mugabe will return to haunt us again. So we need to stop. We need to stop Zanu PF before all Harare is razed to the ground. Harare isati yaparadzwa yese, ngatistopei Zanu PF government. So what I'm urging the people of Zimbabwe now is kutanga musi wa 1 July zvichikwidza takuenderera mberi nehovhio. Zanu PF government must fall. Hashtag Zanu PF government must fall. Misika yapwanywa takatarisa, vana havachaendi kuchikoro, vana havasina chekudya, dzimba hadzichateererwe, dzimba dzakanga dzavakwa nevanhu kuti vaonewo pekuisa musoro dzapwanyiwa. Saka ndo vanhu vatakudaidzira, uyai vakomana tirege kutya. Kutanga musi wa 1 July zvichienda, Zanu PF government must fall. Hatina kuti Zimbabwe National Army must fall, no. Hatina kuti ZRP must fall, no. Hatina kuti prison must fall, no. Hatina kuti Air Force must fall, no. But desist from being used by a political party. You are civil servants. You don't belong to any political party. So desist from being used by Zanu PF. Because mukangoridza pfuti chete, matodenda chimwe chimoto chekuti kumberi uko usazofamba wakapfeka uniform yearmy uri musoja unofira mahara. Saka ngatiendei, munhu wese ari muZimbabwe, munhu wese ari muHarare, let's be geared to remove Zanu PF. Zanu PF must go. Mukoma amo zviri sei? Pakaipa Bestina Yuda zvasangana. Pakaipa. Saka ndonyaya ndiri kutaura kuti kutanga musi wa 1 July zvichikwidza hazvina date, hazvina specific date. We don't have a date kuti zvichatanga rini zvopera rini. Kana zvatanga zvopera nekuenda kweZanu PF Cup. Zvinopera nekustepa down kwaChiwenga nekustepa down kwaMnangagwa. Vanhu ava havasi masoja vanhu ava. Vanhu ava vane chekuita nearmy vanhu ava. Imbavha idzapo. Saka let's deal with these thieves once and for all.
ndonyaya takutaura. Zimbabwe National Army, desist from this. Don't ever intervene in this. This is a political issue which does not affect you. Answer Mkoma John, we need AR-15 for this shit. So nyaya tukutaura Mkoma John ndiye kuti kutanga musi wa 1 July zvichikwidza hazvina data, hazvina musi, hazvina chii, hazvina musi wokupera. Munhu wese ndiri kuencourage every Zimbabwean, tarwadziwa, enough is enough. Patasvika apa ngatichimirai. Tikasungwa tiri 1 million, hakuna majeri achatichengeta tiri 1 million. Hakuna magadhera anochengeta vanhu 1 million. Hakuna. Gaddafi. Saka ndoenda kutaura kuti from 1 July onwards, Zanu PF government must fall. Zanu PF must go. Starting from there, munhu wese ngatipinde mustreet. Kune vari kutya kuti hanzi tichazotidzirwa pfuti, tichapfurwa. Mbomirai kufunga pfungwa idzodzo. Nokuti hamusi kuziva kuti achapfurwa ndiani. Thank you Gaddafi. Ngainditaurire vana veZimbabwe ndichiti, patasvika apa kutanga musi wa 1 July zvichikwidza, musatya kuti hanzi tichapfurwa, ticharidzirwa pfuti. Nekuti achapfurwa apa hazikanwa. Batai mashoko angu. Ari kuzopfurwa hahazikanwa. Kana masoja eZimbabwe vangachiti they are used to go and beat people and shoot people, masamba asiyana vakomana. Zvatakutaura zvoti masamba asiyana. Kana mairova nekupfura nekuuraya musingadzorerwe, this is the end of it. Kutanga musi wa 1 July zvichikwidza kuenda mberi, zvakureva kuti masoja eZimbabwe, if you are deployed to kill innocent civilians, don't be surprised, don't be shocked. You're going to see the shock of the day. Manzwa ndichiti pfuti dzicharira. Adziriri kubva kuBotswana, adziriri kubva kuZambia, adziriri kubva kuMozambique, adziriri kubva kuSouth Africa zvavakaita nguva dzehondo vachirwisana nemaBritish. Pfuti dzicharira, dzinorira, dzinobva musupport unit, dzinobva kuprison, dzinobva ku1 commando, dzinobva ku3 brigade, dzinobva mumanguto edu atinawo muZimbabwe. Ndo muchabuda pfuti dzichakukaundai. Saka don't be surprised pamuchaenda imimi muchinoridzira vanhu pfuti kuti muchange muchiona vamwe vachiuya vari musivhireni vakapfeka sivhireni vakapakata pfuti vachikuridzirai futi. That's gonna be war. ZNA against ZNA, ZRP against ZNA, prison against ZNA. Saka don't be surprised kuti pamucha kuti makuridza makuuraya vanhu muona ndima akuurawa nevanhu vamurufa kuti muruda kunouraya. Ngoma tawanda zviri sei. Saka taakutaurira vanhu veZimbabwe kuti chiregai kutya kuti kutanga musi wa 1 July zvichienda mberi, any day from there let's have a sporadic uprising. Kana musatya, musavhundutsirwa kunzi hanzi mukaenda muchatumirwa masoja achauya kupfurai, zvekunzi kombai turove zvapera. Gabo akabatwa Gabo achitumira masoja reremo komba turove, masoja vakamubata ivo. Saka ndaona Chiwenga akada kutaura kuti masoja kombai turove, Chiwenga abatwa nemasoja. Ndaona Mnangagwa akada kuti masoja kombai turove, abatwa nemasoja. Batai mashoko andiri kutaura kuti ndaona masoja eZimbabwe abata Chiwenga, ndaona masoja eZimbabwe abata Mnangagwa, vapa an illegal order yekupfura vanhu. Zvavakaita musi wa 1 August is enough. Zvavakaita musi wa 14 January is enough. Now it's time for Zimbabweans to act. Hanziko na Gaddafi, hanzi brother Yuda besti ari kuramba kundipa handgun. Not now Gaddafi imboleza. Because apa takusimudza takudya imbwa hono.
takuda nyika yeZimbabwe iende kuvanhu veZimbabwe. Hatichada nyika irambe iri mumaoko embavha. Ukaona mapwanyiro avari kuita mamarket stalls, mapwanyiro avari kuita dzimba, dai ndo mapwanyiro avari kuita corruption, Zimbabwe economy kutaura kuti itainga iri number 1 in Africa. But vari kupwanya dzimba, vachipwanya misika, vachitadza kupwanya corruption. Instead vanhu vaita corruption vari kupromotwa. Vari kupuwa mapension ekuenda wakabata ma300,000 ekuti makuru makaita basa makaita corruption. Saka what I'm saying is that must end. It's happening in our eyes, and that must end, and it must end now. So ndiri kutaura ndichiti forewarned is forearmed. Zimbabwe soldiers, those who are used to be deployed to kill innocent civilians, you will see the shock of the day. Believe me, mark my words, keep this video. If you shoot innocent people, you will see the shock of the day. We are tired of you. We are tired of being shot at. We are tired of being killed by Zanu PF soldiers. So we are saying, if you are a soldier, please stay confined to your barracks. If you are a policeman, you are going to be sent to maintain law and order. Please maintain law and order. Don't be overzealous. Don't be trigger happy. Don't fire your weapon. Because we are going to put 1 million people on the streets. And if you kill any of these people, that's the end of you. So I am saying, we need to free Zimbabwe. We need Zanu PF government to go. When we are saying you have failed, you are clueless, that means you need to leave. Don't try to deploy our soldiers. Don't try to deploy our policemen to go and kill or shoot innocent civilians. You are going to see the shock of the day. Fire, kill one person, then you understand what I'm saying. If ZNA is deployed to kill, and if they shoot and kill one person, that's the hell breakers. You are going to see reality. This is the time that Zimbabweans must show you reality. From 1st of August going upwards, it's indefinite until Zanu PF government call. But at the end of this year, tinenge taane a new life. Tinenge taane a new government. Tinenge taane upenyu hwedu. If we need a government of what we call a transition government that will see us prepare the 2023 elections, then we should be having that government this year. We should be having that government this year. Ladies and gentlemen, I have spoken to the soldiers myself. I have spoken to the army. I have spoken to the police. I have spoken to the prisons. And we have got boys ready to see if these idiots are deployed and shoot people. Then they'll face the music. Futi dzicharira makamba. Mbobata kutaura kwangu. Dzicharira makamba futi. Dzicharira mustreet. Kana matuma muri mapurisa ve law and order kuno maintain law and order. Don't ever fire your weapon. Don't take illegal orders from 80-year-old people, from 70 years old, 90 years old people. If they tell you fire, please lay those guns down. I am appealing to Zimbabwe police. I am appealing to Zimbabwe soldiers. Whoever gives you an order to fire, please tell him, here's the weapon. Can you fire? Don't attempt to push me into killing innocent people. Please kneel down, lay those guns down. Don't attempt to fire.
If you fire and kill someone, that's the end of you. That's the end of police. That's the end of army. So I'm appealing to Zimbabwe National Army. If you are ever deployed to go and fire at innocent civilians, don't fire. Kneel down, lay ground arms. What I am telling you is ground arms. Don't fire. I know you're going to be deployed. But what I'm telling you is, if someone gives you an order to fire, please unload your weapon and ground arms. This is a clear message that I'm giving to Zimbabwe National Army. Don't be surprised if you are an overzealous soldier, if you fire at innocent civilians and kill people, that's the end of you. If an illegal order comes and say, please fire, unload your weapon and the ground arms, dress back from your weapon and surrender. Ladies and gentlemen, batai kutaura kwangu, mkoma hepi, kuchaurawa, vachaurawa. Dati batai kutaura kwangu, batai mashoko angu. Batai mashoko angu. If you get an illegal order to fire, unload your weapon, ground arms, and dress back. Nofunga munhu akatraina chiuto who understand this language. I'm being clear here. If you are given an illegal signal or order to fire at protesting civilians, unarmed civilians, please unload your weapon, ground arms, and draw back. It's a clear order that I'm telling you. If you don't, once you fire that weapon, then you are going to be shocked. You are going to be surprised. Don't be shocked. Don't be surprised. Because some people are going to open fire at you. People in the camps are going to open fire at you. Please don't fire. If you are a soldier, a trained soldier, a professional soldier, once you are given an illegal order to fire, unload your weapon, ground arms, and draw back. Not by numbers. Not by numbers. I am just being clear. I'm being diplomatic here. I am urging Zimbabwe soldiers, once you get an illegal order to fire, please unload your weapon, ground arms, draw back. Tell them I can't. Kneel down, pray. Let the people of Zimbabwe proceed by whatever they are doing. You have got no right to protect an illegal government. The Zanu PF government which is there is illegal. And an illegal government pretending to destroy illegal structures, illegal houses. Imagine. An illegal government is saying it's destroying illegal structures, it's destroying illegal houses, destroying people's property. So I am saying, Jimalo Shini, how are you? So I am saying to the people of Zimbabwe, this is time we should march. Even if we go into the streets in 2 million, 3 million, the whole of Harare must rise up. Harare is an administrative seat. This is where all the government departments run from.
and we need to disable it. We need to make sure that no government function will function, because the government which is there is illegal. An illegal government, giving illegal orders to destroy illegal houses, to destroy illegal market stores. So it's the time for Zimbabweans to deal with illegal government so that their houses won't be destroyed. Their market stores won't be destroyed. So I'm urging to Zimbabwe National Army, those overzealous trigger-happy idiots, that if you fire your weapon, don't be surprised that you get a bullet. Don't be surprised. Because uchasnaipwa. Regai nditaure zviri pachena. Uchasnaipwa. Iwe uchiri kokoko kuchipfuti chako unongonzibara musoro, sniper will get rid of you. Those vari kufunga kuti they are going to kill innocent civilians is very unfortunate. We have got a number of bullets for you. So don't ever try to shoot innocent people. Soldiers must be confined to their barracks. The police must be around to maintain law and order. We are not going to destroy property. No one is going to touch anybody's property. But we are going to march to State House and remove Mnangagwa. The same way Zimbabweans marched to State House to remove Robert Mugabe. That's the same way we want people to march and remove Emmerson Mnangagwa's government. It has failed. It is clueless. We need a government by the people. So the people of Zimbabwe are going to speak. If you are an overzealous soldier, those who are trigger-happy, this is, you meet your fate. You are going to meet your fate. Whoever is going to be shot and killed, we are not going to bury that person. But we will take those people to State House. And we demand accountability. The international community is watching this time. It's going to be different. Kana maifunga kuti hanzi kune dzimwe nyika hadzibvumirwe kupindira the sovereignty of Zimbabwe, this time it's a different issue. These guys have given you enough rope to hang yourself. You killed people, they were watching. This time it's a different thing. Saka tiri kutaura kuti kutanga musi wa 1 July indefinitely we must protest and Zanu PF government must go. Overzealous soldiers, those interested or those who enjoy killing people, please never attempt to fire your weapon. If an illegal order comes, fire! Unload your weapon, ground arms and draw back. Go away from that weapon. Because on that day, that weapon will be your enemy. And your weapon is going to kill you. Because you are going to fire at people. And people are not going to run away. I'm sorry. Enough is enough. We had enough. People are not going to run away. I urge all Zimbabweans, when they start firing at you, just lie down. Don't move. Don't do anything. Lie down. If you can lie down, sit down. Don't run away. Because the more we run away, the more room we give them to kill us. So what we need is to hold our placards. When they start firing, we lie down or sit down, raise our placards, and they say, Zanu PF government must fall. If it means we are going to sit down for 1 year, let's sit down for a year. If it means it's for a day, let's sit down for a day. Saka ndo nyaya hapo, guys. Enough is enough. We need to take action now. So for tonight, good night. Mangwana mukandishaya ndakuudzai ndenditi ndiri kumagawu. Pataka ndakamboenda kuchipinge. Kamboenda kuchipinge. Saka ndichangosvika kuchipinge ndasikazivi. Oza kuziva malanguages akawanda kwakanaka. Kwaiuya vanhu mukembi vaisvika kunoka door
Unoka iwo kabuda vaitaura kutsvakawo magau. Tsvaka magau. Saka first day ravakauya ndakabva ndabuda ndikaenda kuna madam, ndakadzoka kuna madam. Kati pane vanhu vari kunoka dho panze apa vari kutsvaka magau. Saka magau ndochi ndiani anonzi magau? Ndikati handizivi. Saka mukadzi wangu akabva abuda kutaura nawo akati munhu anonzi magau hatimuzivi. Madima anobvunza pa next door. Saka vanhu vaiva ava I think they got confused. Vakabva vati alright mazvita. Ndobva wabva ndobva vaenda pa next door. Ndobva vanonoka. Saka takaramba takamira takavatarisa vachinoka. Saka panebha wangu akabva abuda. Vakati tikutsvakawo magau. Vakati haiso hapana apa hatina. Endai pamwe. Saka pavakabvapo ndakabva ndadaidza nebha wangu ainisa njobo. Ainisa njobo mugajereri. Kati jobos. Kati ashapiro nadebhi. Kati yapano. Kati munhu anonzi magau wacho anombogara ipi? Asi kuchipinge ndokanyi mukoma magau tomaziya. Msharukwa ndakaita stupid izvo. Ndakabva ndabvunza ndikati ko magau ndiani? Akabva aputika kuseka zvikazi Yuta. Unobva kuurungu uri mukorekore ndikati zvikazi aiwa magau ka. Kana muri kwenyu nana urungu ndo amuti mapeace jobs. Ngomana. Ndikati apa ndaive nemundu waida kusakuru. Ndikati ngavadzoke ngavauye kuno. Ndobva vadzoka. Kati aiwa imimi ka munofanira kuziva kuti hatisi mandauzvi. Imati muda magau ndafanira magau munhu. Kati aiwa abva wafanira kuseka. Kati aiwa ndoda kusakurirwawo munda wangu amene mondita mari. Unoziva kuti ipapo vakandichaja mafuta ekubikisa nesipo. Zvinondiitira mushe. Unoziva kana wabva kuHarare uchiona situation yakadaro. Saka ndakabva ndati na madam kati saka vanhu vachasakura kamunda kaika vopedza tovapa 2 liters yemafuta nesipo. Honestly madam akati zvite ngativawedzera toisa mari pamusoro shepani. Ndikati alright. Hanzi ini ndotogara padhuze nevandikisi. Musharukwa muri papi ko muri papi? Muri pawedhere kana muri papi musharukwa? Munotenda neroad ipi muchienda pamandikisi? Saka ndakabva ndavapa basa ndikati alright chendai munosakura. Vandavaratidza paida kusakurwa pacho. Ende vanoshanda. Hama dzamai yangu dzoshanda. Vakabva vaenda vakasakura vakapedza. Satime yavasakura ndakanotenga chingwa madam bikira vanhu tea. Tikabika tea tikatenga muriwo tikavabikira sadza. Vapedza ndobva vauya tikagara ndikavapa madrinks tikanwa. Ndakutenda. Unoziva kuti vanhu vekuRungwe tine tsika dzakanyanya. Ndobva ndatenda. Ndapedza bva ndavapa zvinhu zvavanga vataura zvavaida sipo nema 2 liters emafuta. Bva ndaisa mari pamusoro ndikati maita basa ndafara nebasa ramaita chitorai mari mupfura muchitenga zvamunoda. Unoziva kuti ndakaita ukama hwakanaka nevanhu vekuChipinge. Vanhu venzvimbo yandiri kutaura iyoyo. Vaiti kana vakuuya muKembu kuzotsvaga kana zvavanenge vatsvaga. Vamwe vaitigira huku chaiyo. Zati mwana wedu anogarapo uya tauya nehuku itomupa. Uza ndaitambira dzimwe ndainyara ndakapesera ndavaka danga. Ndikati ngaindivake danga ndichikanda huku. Saka vaiti vakauya nehuku ndaikanda mudanga. Ndobva ndatenda. Ndaikanda mudanga dzongokana ndemari ndobva ndavapa. Munotengawo zvakati. Ndakaita ukama hwakanaka. Ndaiti ndikabva apa pamandikisi paya musharukwa. Ndikapinda mafarms anonzi paWed. Pane imwe famu yanga iri fura paWed pamberi paipe. Pairaurwa. Murungu wepo pandakatanga kuenda kunoraura. Murungu wepo akanditi inini. Zvikanzi iwewe aubhadhare. Aubhadhare kuraura. Pasi pairaurwa vanhu vachibhadhara. Saka vanhu vaibva kuGaza vaipoya vachipocha hove. Maione hove dzaityisa. Saka akanditi iwewe handikubhadharisi iwe unoraura mahara. Wabva pamandikisi but unondibatsira kudzinga vanhu. Saka ipa panga akanyora kuti beware of prison officers, you get shot. Saka taiti kangosvika pano vanoti bvai pano. Handasingavatorere zvirauro kuti ange wadzinga waenda kune mamwe madams. Tosara tairova mabhirimu akadai so. Waiti ukarova 2 waitadza kumatakura. Ndogara kwaChivhunze padhuze nepurazi raFarera. Alright pachivhunze apo. Saka musharukwa
mokuziva kuClearwater kwataitenga decaffeinated tea. Musharukwa mokuziva kuClearwater kudecaf. Ndaitakura masamba anonzi decaffeinated tea kubva paClearwater. Ndainotenga bulk yemasamba noloda ndinotengesa kuZambia. Waiti ukasvika kuZambia so angasingamire decaf. Waiti wangopinda naye kusvika pasija so unonzwa kutanga kutaura kuti abwera chimwene munoti decaf abwera ndi decaf. Saka kuZambia kuna vanhu vanobika tea, vanongobika tea vachitengesa pamusika paya pakomesa. Saka waiti ukasvikapo nedecaf haimire. Vangosvika voti wotopuwa mari dzako woita nzvimbo yakadai. But ndakazoona ndakazamba nemamwe shamwari angu achatauri mazita. Mumwe wacho shamwari yangu mumwe akazofa akapfurwa. Mumwe aripo ari kuSouth Africa. Vakomana ava vaiziva paigadzirwa mari. Saka vai tikatengesa zvinhu zvedu tobata makwacha tonotenga yusa tonotengesa. Asi paClearwater mudhara wangu anotengesa masamba paya. PaClearwater musharukwa ataitenga decaf paya. Masamba maumba hamire. Waiti ukapinda nawo muZambia anga asingamire decaf. Hapa pakaipa paClearwater. Saka nyaya ndotaura panapa musharukwa zhinji modzidzira nyaya dzekuyakwe. Ani moziva kuti pawedi paya manager aipo pawedi paya akaita head on collusion. Ndakadogara ndichiudza vanhu panapa hanzi ndonyepa. Musharukwa muripo nyaya yandotaura munoiziva kuti mwaibva rodhi yekuClearwater iya mwachibva kwamandikiso. Saka vakabva vanoita head on mamotorbikes akaita head on collusion. Taiziva kuti motokari ndozoita head on collusion but mabike akaita head on motorbike mwari pururo achibva kwari pururo bazorovana mwachibva afira ipapo. Mwe manager akabva afira ipapo. Other one akakuvara zvakaipa akaendeswa kuChipinge hospital akazobvapo akaendeswa kwaMutare transfer to Mutare. Motorbikes akaita head on collusion kuChipinge. Uzandoti ndikaitaura nyaya iyoyo vanofunga kunyepa from Moza greetings akoma blessing matenga zviri sei mwana wamai bekezela moyo zviri kufamba here. Saka ndoti ndikaitaura nyaya head on motorbikes mazimba anofunga ndechivataurira fiction wataura reality. Nyaya yakaitika ndiripo kuChipinge mabikes akaita head on collusion. Manager wapawedi akafa andiri mana. Saka pakaipa paive nemufesi wangu aidhiraivha wandakakura naye ukaroyo aidhiraivha rori repawedi paipai ainzi George. Ndofunga musharukwa moziva mupana aifamba nemwe scania yewhite so ainzi George aibva ukaroyo. Paakaziva kuti bruru wangu akauya akanditi Shepherd Yuda sitandoriziva here kanoriziva ndakadza pachikango sekondari kana apfutsege mupana George. Ishuwa is very popular nyaya iyoyo around Chipinge yakaitika ndiriko kuChipinge. Mamotorbikes akaita head on collusion. One akabva afira pasport. One I think akazofira kuchipatara. Pachipamwe from Lewisham, London. Kelv, how are you? With love and light from New York. A great job. Thank you, Mkoma Johnson. Thank you, Cloud Van Dove. Thank you so much. Mkoma Kelvin. Pakamira say, Palazzo, London. Ndofunga muri kuenjoy naye. Sama. Saka ndo nyaya yachatutaura guys. Inini chandakumbira kumasoja edu ekuZimbabwe. Zuda iro nechando mukupona here. Kuri tiri musama Starkford magore. Tiri musama at the moment kuri kupisa zvisingaiti. Musakaona ndakapfeka summer shirt. Beach shirt. Kuri kupisa zvisingaiti kuno. Amurarike kana kwatokwidza kuenda mubedroom denga wamautorari. Ndakazoti kumukadzi wangu ndati iyo mubhedha wedu unoita kunge une electric heater mukati sei. Unorara uchicha uchidikitira. Kuri kupisa zvisingaiti. Saka tiri musama. Mukoma Hemen mafukidze zviri sei. Ray Makolo, how are you? Nyaya ndine urombo vanhu vari muUK. Nyaya ndambotanga kutaura iyayo. Tibate maoko. Ndichakumbira Simba Chikanza atipo nhamba yekunhamo. Takashayikirwa negamba. Tichakumbira hama dzegamba dzekwa Christina Mari kuti vatipewo mukana wokuti mbokurukura nevana veZimbabwe about Christina. At the moment we cannot say anything about Christina
at the moment hatina kupuwa go ahead yekuti taure. But I understand from zvandanzwa nhasi kuti she is likely to be buried back in Zimbabwe. We lost Atete Christina Mare vakaita cancer. Unoziva kana ndakambosangana nemunhu ane rudo, maona pane munhu auya panapa angonyora one comment achibva aenda, mai Maponga havana kuzodzoka. Is one of the people wekuti ndogona kumira kuconfessa. 𝗵𝘃𝗲 ndakasimba, thanks brother, I'm good, thank you 𝗵𝘃𝗲. Saka pane vanhu vekuti ndokwanisa kumira ko. Handitaura kuti maZimbabweans muri vanhu vakaipa kana kuti vanhu vakashata. Tine vanhu vakaipa kuZimbabwe, tine vanhu vakashata. But kune vamwe vanhu vekuti undoona kuti moyo wangu inini Yuda hautokwani pane munhu. Christina Mare, vanhu vaimuziva paFacebook achinzi Dewa, Mamoyo Dewa Mare, ndo vanhu zita ravaiziva naro. Nhasi handina mawords to describe that lady. Kubva pandakatanga kuita zvemashows on live on Facebook and so forth, she was always there commenting here. Akaona zvanetsa aifona nemessenger, utaura zvaanenge achitaura, kana achindipa advice kana kunditsura. Shepherd zvakati wanyanya hanzvadzi, zvakati Shepherd azviite mwanangu, zvakati. But unoziva kuti vanhu vakanaka vararame. Ndakatanga kunzwa nezvenhamo, ndaienda kunonzi kuWendover. Vanhu vanoziva West London kunonzi kuWendover, ndokwandaidraivha ndichienda. Saka ndakati ndine classmate yangu ari muno muUK wandakadzidza naye. Saka ndakati regai ndimbomira pane chidzika. Handaiziva kuti anogara mutauni ipi. Saka ndakamufonera ndikati Kosera uri kupi? Boze ndiri kuenda kuLondon kunonzi kuWendover. Saka ndogona ngopfura nchita sei ndichikupfura ndichikuona uri kugara tauni ipi. Saka akabva anditi unfortunately Shepherd handisi kumba, ndiri kunhamo. Kati uri kunhamo? Ndiani akashaya? Zvikanzi friend yedu yakashayika, mwatainamata nawo. Ndiani? Zvikandatarisa paFacebook, you are friends as well. Andiudza. Saka ndaidrive handina kukwanisa kuita sei kuzomira ndicheke. Ndakabva ndaproceda nejeni. Saka ndaakudzoka. Saka iye akanga nditi ndiri kunhamo kuliva kuCoventry. Saka ndaidrive ndaiendawo kuCoventry. Vana muti kana uri kuCoventry ndiri kumbirawo adresi yepamuri uzosvika ndibatewo maoko, bhozi ndiri kuya kuCoventry ikoko. Saka unoziva kuti I don't know chii chakaitika. Motikari yandaidriver pane paunochargisa foni paipai, chakabva chamedukira, chakatyokera mufoni mumuchaja muUSB mukati, ndobva chatyokera ipapo. Saka ndandisina chekuchajisa manje. Saka foni yangu yanga isichachaji. Pandakasvika muCoventry ndingopaka motikari, pandaienda foni ichibva yadzima. Apa handina adresi yepandiri kuenda, nhamba yepandiri kuenda iri mufoni. Kuti ndichivhura on phone haichaiti on, yabva yadzima. Apa munhu wacho ndandamudza ndiri kusvika within such hours. Saka ndangosvika kubva ndadzima motikari, bva ndapaka motikari. Ndobva ndatoona kuti ndatopinda busy panapa. Ndobva ndaenda pane rimwe bhawa. Unoziva gai ndimbopupura, kuna varungu vakanaka sometimes. Ndakasvika pabhawa ndobva ndataura. Apa ndandine tsvina, ndandakapfeka jacket rekamaflash rangu, jacket rekamaflash reya, neheti yangu ndakaisa mapfekero anoita bharita rangu rakatarisa kuseri. Apa ndakapfeka chitrausi chekamaflash nenjombo, military boots. Saka vanhu vakanditarisa netsvina yandanga ndinayo. Ndakasvika pabhawa paya ndikaona pane musikana ainhonga maglasses panze Coventry. Ndobva ndamuti excuse me, ndaitawo problem. Zvikanzi ndikati ndine lori randiri kudrive pandapaka apo. Problem yekwandaakuenda manje, everything zvaka zviri mufoni. Saka address iri mufoni, asi ndasvika pandiri kuenda bala ndichaziva kuti inhamba chii. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti kana mune charger inochaja maS9 ndichajirewo foni yangu. For 10 minutes ndongoona address chete. Zvikanzi no problem.
ndobva vatora ndobva vanditi but you need a mask, ndobva vandigira mask musikana wayo, ndobva ndapfeka mask, ndobva ndagara patebhuru. Uzati vaindongorera so vachinditarisa vasikana vachindidongorera kana ndivaiona tsvina yandanga ndinayo here kuti bhururu uyu ane tsvina yakadai zoinda. Saka akabva auya mumwe musikana, I'm sorry, what's your name? Got Shepherd. So you look tired, Shepherd. Do you want someone to sit comfortably? No, I'm fine. I'm here. I'm fine. So okay, anything to drink? Do you want tea or anything? Mbawa mandrubvunzwa tea, baba. Ndikati aiwa, can I have a small glass of Coca-Cola? Ndobva anouya wakasatu unoziva tudobidobi tukawakadekoreta bva ndasvika bva ndapiwa ndobva ndaakunwa. Saka pandainwa paipa ndandiri bhizi kutokonora kanhu kaika katyokera mufoni bhozi ndandine booster. Saka ndaingoti ndikadai ikachaja ndoisa booster, ikangochaja chete zvokusimuka apa ndonoisa pabooster. Handisi kuona booster rangu tiipapo. Saka ndandine booster. Saka ndine booster iroro ndobva yachaja kusvika pa about 10%. Ndobva ndati yaita lucky ndakagona kukabvisa kanhu kaihanda, ndobva ndakafara. Ndobva ndamuti thanks so much kana yaita sei yachaja zvikanzi alright. Ndobva ndati ko drink racho ramandipenini how much? Unoza vakanditarisa so ndatoburisa wallet rangu ndoda kubhadhara. No, don't pay. No, we just saw kuti you are tired, you need something to drink. Mwari makanaka, varungu ava vakanaka sometimes naye. Ndakabva ndabuda paya ndobva ndaenda ndobva ndandosa foni yangu pabooster, ndobva ndafonera munhu anachida akauya akatora zvinhu zvake ndikarivhesa ndikapinda muroad ndikadzoka kumba. Ndomba apa ndaita live yandaita ndichidzoka kubva kuCoventry. Saka nyaya yandiri kutaura ndeyekuti we have lost a hero kuZimbabwe. Atete Christina Mare, she's late. Munhu wekuti pane patosvika kuchema but pane patosvika kucelebrate life yake. Handizive kuti vanhu vekwaMare vanoziva mabasa aitwa nemwana wavo, kuti mwana wavo Christina akanga ane hama dzisiri hama dzekwaMare. Akakrieta hanzvadzi dzake, akakrieta vazukuru vanin'ina nanhasi vekuti kufa kwaaita Christina, kutisiya kwaaita, tiri kuchema isusu hanzvadzi dzake. Tarasikirwa nemunhu wekuti waiti ukati atete Christina pane totiite zvakati, anga asingazenguriri kuti ndoitirei, ndine basa rangu rakanaka, ndine mhuri yangu. Ndakambonzwa 𝗱𝗵𝘂 achitanzi hanzi na𝗱𝗵𝘂 mari yandorasa iyi ndine hama dzinotambura dzinoda mari, otherwise ngadai ndichitora mari nchipa hama dzangu, but ndinouya ndokupai mondituka. Ndabva ndafungiswa nyaya iyoyo naatete Christina. Pabva mai maponga panapa vanguya vakangotirina zvavaita vachibva vaenda. Kune vamwe vanhu vekuti tikaita problem hatizenguriri. Unoziva kuti pane munhu akauya kuinbox kwangu zvikanzi unoziva kuti uri kutya senemu yangu. Ndikati kana handisi kutya senemu. Zvikandoziva kuti pawangoona senemu wangobvunza kuti iyeyi. Ndikati zvikanzi feel free Yuda, ukaona pane dambudziko rinoda assistance give me nditextire kana undisendera message. Ndoziva kuti vanhu vazhinji ndikataura nyaya yesenemu yangu hanzi we are related. Munhu ane senemu iyoyo ndibaba munini wangu, ndibaba munini wababa, but zvaanoita nezvatinoita zvakasiyana, andoona. But iwewe usazotya kana uda kundiudzawo kuti Yuda atete paita problem yakati tachikumbira tibatsirane. I'm here to assist because my life ako ese Shepherd ndomateerera. Ndakarwa nehana ndikati really? Ndikati right. Saka we are in right direction yekuti sunungure nyika yedu. Tiri kusapotwa nevamwe vanhu vamwe kuti tikataura mazita panapa vanhu munorwa nehana ino. Kuti shuwa nhingi, mwana wanhingi kana nhingi ungazviita izvi, but vari kuti support. Angonditi don't mention me, but continue your good job.
any support you need, just tell us. Anditi maona. Saka ndochi nyaya iripo guys. Akati ndotogera mazuda angu guys. Ndo nyaya iripo guys. Saka ndichakumbira kuna 𝗵𝘃𝗲 chikanza. Tokumbira nhamba yekumba kuna kuruchemerwa atete Christina. Toda kubata maoko. Tiri maZimbabweans. Chinhu chatakakura tichiziva pakaitika nhamo tinobata maoko. Pandakashayikirwa nemwana wangu, pakashayika mukomana wangu gore rakapera, ndakabatwa maoko nevanhu vandasingafungire kuti vangandibata maoko. Vanhu vamwe vanoti taipopotedza ndikaenda kuinbox. Daimboona zviri kuinbox kwangu ka. Ndikavhura inbox yangu ndikakupai panapa mamessages ari muinbox mangu andoreceiver matukirwa andoitwa nevanhu veZanu PF. Handifi kuti kune munhu anotolerata that. Vazhinji vacho vamwe vanotouya palive panapa vachinyora vachituka apa. Unozozwa vanhu vari paplatform vakuchema, Yuda, wadiwabloka nhingi, wadiwabloka nhingi. Ukazoona zvavanonyora kuinbox kwangu, kana newo nomirawo. It's so sad, Mukoma John. Tarasikiro. Dambudziko raita kuti nhamo dzacho dzandita double. So I think few days ago, you understand, I lost a young brother. Munhu akakura ndichiti munin'ina wangu akashayika kumba kukaroi. Oziwe mazvimba kupa. Kutaura zita racho rotondiremera kunditi akafa. Anditi maona. Hapana mboita mazuva atete ava vachibva vashayika tete Christina. Saka ndiri kuzama kutaurira maZimbabweans kuti vari muUK, especially vanhu vanoita zveMDC, vanhu vanoita zvana veju, zvana raw, vanhu ivava munhu wandiri kutaura vanomuziva. Ndokumbira kuvanhu iva ndiri kutaura ivava. Saka ndaakuita appeal to Zimbabweans in general. Atete Christina, I think she had vanga vane policy yavo, funeral policy yavo. I don't think kuti kutakura board kubva kuno kuenda kumusha kuti vane problem. Muri yacho I doubt kana vane problem, because she had police, I understand. But takukumbira kuchema kwevana veZimbabwe. Zimbabweans in general, those who participate in politics, and vamwewo ma-pressure groups, hapana vasingazivi munhu wandiri kutaura nezvake vari muUK. Saka ndakukumbira kuchema kwenyu, ruoko rwenyu, kuti kwavari mhuri yekwaatete Christina, at least tinyaradze, tibate maoko. Kune vari kuZimbabwe, ndoziva kana mutumbi uchienda kusina lockdown, ndokumbira vari kuZimbabwe kuti cheme nemhuri. Mhuri haifani kuremerwa nerufu. Ndozvandaitaurwa nababa vangu zvikanzi, shepherd, as long as uripo iwewe, hakuna mhuri inofanira kuremerwa nerufu. Saka dambudziko randinozoita nderekuti hanzvadzi yenyu ino shepherd womurombo haanawo chaanacho. Asi dai kuri kuti ndinowana sekuwana kwaita ngana wikineyo, kuti vanofamba nema 5,000 vachita mari dzekumwaya mastage, hakuna munhu aifa akasavigwa ndiripo. Ndinenge ndichibatsira nekuti rudo ndo runodiwa kuvana veZimbabwe. Saka ndichakukumbira 𝗵𝘃𝗲 chikanza vagondipa nhamba yekuri kuchemerwa atete Christina, but I understand kuCoventry. Tobata maoko mazimba. Ndo chiZimbabwe ichocho. Ukaona usingabate maoko une problem. Ndakamboudzwa nemwe munhu zvikanzi, unomboziva shepherd kuti kune vamwe vanhu vasingatsike kana parufu. Idzo nyaya dzedu dzekuromba idzi, nyaya dzekubata mishonga idzi. Mumwe munhu ane mushonga wokuti haubvumirwi kusvika parufu. Mumwe munhu anzi aone chituna. Uri munhu akaita se, alright, iwe kana kwako ukafiwa unodati vanhu vasvike vakubatire chituna,
iwa ubate chituna auone chituna nenyaya yekuti waromba andiri maona nyaya yekuromba bata mushonga hanzi kuna mwana asingaone chituna kuna mwana asingatsike parufu ndaive nana sekuru vangu regai nditaure nyaya yendibva ndapedza ndaive nana sekuru vangu karoyo takangokura mbuya vangu inini mai vamai yangu hama dzavo vaidziziva zvisingaiti waiti mukafamba so maitoudzwa unzi ava ndaadlamina ndisekuru takakura chiziva kuti vana dlamini ndana sekuru vana dlamini vanoyera mbeva chimbeva che chine raini rakadai chonzi chi nzvauru inonzi nzvauru saka takakura chiziva kuti vana dlamini ndo vana mhizha ndo vana sekuru saka waiti takakura chingoti ukangonzwa munhu anonzi dlamini wese waitodedera angave mukadzi vanga vari mai angave ari murume vanga vari sekuru taiti tikatoita problem ndikati izvozvizvi ndikaita problem panapa inoda mai nongotsvaga vanhu vekwadlamini hamena kuti dlamini okupi dlamini mundevele dlamini mushona ameno asi ndikaita problem inoda mai panapa ndakagara panapa notsvaga vanhu vekwadlamini kana ndo vanhu vekwamhizha ndo vandotsvaga ivavo kuti ndauya amai ndaita dambudziko rakati ndibatsirei vanondondibatsira midzimu yekwamai yangu inotodaira munhu iye akandibatsira andiri maona saka mbuya vangu inini vaiyera shiri mbuya vakabara mai vaiyera shiri hama dzavo vanodziziva saka taive nana sekuru ava takakura tichiudzwa nambuya zvakanzi ava ndaana sekuru vangu saka isusu tatiri zvidzukurubvi takangokura tichiziva ndaana sekuru madzisekuru angu iwayo karoyuku vanga vasingaende panhamo parufu vanga vasingasvike kana nhamo dzimwe dzavaiendawo here bhosi vanga vari vana muzvina plus vanga vane mabhazi vanga vane zvese hapana chavanga vasina motikari marori vanga vanazvo zvese zvavaida mukurarama kwavo vanga vasina kana problem saka sezvineiwo sekuru vangu vakuru vaive nemabhazi iwayo vakaita tsaona nemotikari kana muchisvika muchinhoi vanoziva muchinhoi muchingoti bvei pafamascope muchienda kulocation muchitena so pane njanji panofura chitima hamene chii chakaitika ipo paipo bva nechitima ipapo ndobva dzafira ipapo saka takaenda kunhamo kuchema sekuru unoziva kuti panhamo padzo sekuru vangu vaipinda chechi dzeadventist seventh adventist chechi dzedzi unoziva kuti vanhu unoziva pakabikwa chikafu pakatengwa chinonzi chikafu chakatengwa ipapo pakabikwa chikafu chaityisa but unoona vanhu vekurungwe vane tsika yavanoita iwewe kana usingaende pamarufu kana unobata maoko kana kuita sei paunofa iwewe kana paunofirwa vanongoya kuzobata maoko vachienda havarege kuya kuzobata maoko but hapana anogara ipapo vanhu vaivepo ndisi chakanga tave ukama ndisati asara ipapo vaingouya vanhu vemulokesheni vakasunga mazambia mamai yowe wobata maoko nedzinotiparadza wotosimuka woenda ozati pakasara masadza mabhodho nemabhodho esadza nyama idzi pakafa mombe ndati pakafa mombe pakabikwa ngati chikafu chachiripo ipapo chakawandisa vanhu havana kudya vanhu chikafu ichocho vakasiya saka takazonzwa tatoviga sekuru kuti saka kuchii bcause takalodha matraks nematraks esadza zvinodirwa kukaroe dam kuti fishi dzidye saka ndakazobvunza ngati why
zvikanzi sekuru wenyangu asingaende kumarufu. Saka vanhu ndo zvavanongoita. Ukaenda kurufu ukaramba kudya vanhu vanenge vachikuona. Saka vanongokuti pazvokuwira kwako tinongosvika tobata maoko tobva havadyewo. Unosarawo nechikafu. Musi wekunoviga vanouya kubatsira, kuchera guva tobatsirana. Asi chikafu chakasara. Chikafu parufu rwasekuru wangu. Chakasara chikafu, hana chikafu chekutamba nacho. Tikatakura chingwa, tikatakura sisi vazukuru ndisai mhanya kutura marori zvichienda kukaroedhengu unofidha fish. Chikafu chakasara ipapo. But otherwise dai dzakafa makore anaya vanhu vaibvutirana kutakura kuendesa kumba. Saka nyaya ndikutaura ndiri kuzama kudzidzisa vanhu kuti hauna chaunobva kubata foni yako kune dzinoparadza. Hauna chaunobva. Hauna chaunombobva kana. Hauna kunzibvisa mari. Kubata maoko chinhu chinokosha pamunhu. Saka ndichakumbira 𝗭𝗵𝘁 𝗵𝘃𝗲 vatipe nhamba. Toona kuti nhamba parubatwa maoko ndepapi. Vanhu tofona tobata maoko. Kana pazonziwo pane parema isusu semaZimbabweans tikuda kuita chip in. Ndofunga tikabvisa ma£10 pamunhu hazvireme, but mutemo wedu wechiZimbabwean tafirwa nehama yedu munhu wataiwadzana naye tinobvisa ma£10 kana ma£5 zvayo kuti chema yangu iyo. Ndofunga kuti takangodzidzidza kumusha kwaiti pakafiwa pamba raini rega rine bhuku, maraini mune bhuku. Saka bhuku reraini raifamba vachikolekta hupfu vachikolekta mari, vachikolekta hupfu vachikolekta mari. Saka pavanodzoka vanenge vane hupfu unokwana kufidha vanhu parufu nemari inokwana kutenga muriwo. Saka mawadhi mamwe ese aiunzawo paitozowana kana pasina kofini chaipo taitozowana mari inosara towedzera tonotenga kofini toviga munhu wedu. Ndosaka ona kumalocation rufu rwaitirerukira. Saka ndiri kukumbira kuvana veZimbabwe vari muUnited Kingdom, ndozati atete Christina vari kuchemerwa kuCoventry, ngatichemei nemhuri yekwamari. Ndichakwanisa kutaura naMukomasiMba tiwane nhamba, tofona tibate maoko. Kuna vanoti inini kwedu zvakaita kwedu kuHurungwe toziva kuti haungangoti nedzoi undobvisawo kana £5 kana £10 kuti chema yangu. Saka ngatibatsiranei. Mashoko andataura panapa anorema makukutu, asi kana wakarayirwa wakabva kuvanhu unoziva zvandataura. Ngatichemei naatete Christina Mare. Ndapedza zvangu, ndo mashoko andati ndipedze nawo ndichita chikumbiro kuvana veZimbabwe. Kana ndawana nhamba sedza ndodzisa paFacebook kana ndichadzisa muinbox kune vanenge vakumbira kuti tibate maoko. Ngatibatei maoko nai. Ndatenda zvangu. Ndozvoita vanhu vakabva kune vanhu tobata maoko. Murare zvakanaka. Good night.